Hello. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Yeah. We can hear you. Yeah. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. I can share your screen now. Yeah, sure. I can see your screen, right? Yes. Yes. Okay. Okay. We wait for a few more minutes for the participants are coming in. Yeah, sure. Chidambaram, can you hear me? Chidambaram? Yes, sir. Yes, sir. Hearing you, sir. Actually, you are the co-host right now. Okay, you Okay, can sir. admit the participants. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Yes, sir. நம்ம டீடைலு Shiba ma'am? Shiba ma'am? Hello. Yeah. Is Actually, it? the participants are already 100 ma'am. Yeah. We'll start the session. Yeah. Okay.
Good evening to one and all present here. We welcome you all to the Chemical Learnathon 2020. And now I request Junaid Khan of third year to deliver the welcome address. Good evening to everyone present here. A very warm welcome to all of you to this Chemical Engineering Learnathon 2020, jointly organized by the Department of Chemical Engineering, SPCET, and IICHE Students Chapter SPCET. The sapling planted years back have borne fruits. Many of the students who studied here are engineers, researchers, and professors. This Chemical Engineering Learnathon is a webinar series of alumni from our parts of St. Peter's. One such alumni is our today's honorable speaker for this session, Mr. F. Joshua, Process Engineer, Abu Dhabi Oil Company. On behalf of our management, I express my coordinate welcome to our speaker for accepting our invitation in spite of his busy schedule. I welcome you, sir. I warmly welcome our HOD, Dr. Dinesh, sir, for this session. I am delighted to welcome our coordinators, Mrs. Agil ma'am and Mrs. Shiba ma'am for this event. I would like to welcome all our staff members and all participants from various parts of the country to join this session. As oil and gas industries includes the global process of exploration, extraction, refining, and marketing of petroleum products, oil accounts for a large percentage of world energy consumption. So, we the chemical engineer play a major part in this industry. So, we hope this session will be helpful in gaining knowledge in oil and gas industries. Thank you. Thank you, Junaid. Now I request Deepshika of final year to introduce our chief guest. Good evening to one and all present here. I would like to share a few words about Mr. Joshua Francis. Has 9 years of experience in petrochemical field. He completed his BTech Chemical Engineering from St. Peter College of Engineering and Technology. He is currently working as a process engineering in Abu Dhabi Oil Company. He has been associated himself in various petrochemical companies in India and abroad, such as Sinchan Petrochemical India Private Limited, Karafi National Co. LLC, Raleigh Passion, Ali and Sun Oil Field, Supplies and Service Abu Dhabi. His process engineering knowledge involves operation of pumps, valve, heat exchanger, chillers, cooler tower, distillation columns. He involves in various inspection, report monitoring the quality of material, equipment, and technical skill developed in processing section. His works involved in preparation of PID and PFD and API and ASME standards in process of chemical engineering design. We are very proud to invite our alumni, Mr. Joshua Francis, to take over this section. Thank you so much, Ms. Jixita, and thank you so much, Ms. Shiva ma'am, for inviting me for this session. And then I would like to greet everyone, and then I would like to convey my regards to all the participants as well as the professors and whoever is joining with us in this presentation. And I would like to thank all the professors and lecturers whoever helped me to complete my engineering and helped me and supported me to complete my studies, and henceforth I am in this position. Thank you so much for that. Anyway, so it was actually a very interesting introduction to hear about myself, and thank you for that. And before starting our session, I would like to introduce myself. Myself, Joshua Francis, a process engineer from Abu Dhabi Oil Company. I have started my career in 2011 from Shinsung Petrochemicals as a production engineer. And then from there, I moved to Karafi National as a process operator. And then from there, I moved to Worley Parsons, and then Shell Petroleum, and then with Ali and Sons, followed by Abu Dhabi Oil Company. Starting my career, I started my career as a production engineer, where we were doing in petrochemical products. It is in Gumdipundi, Chennai. So I was working there for the past 10 months, not 10 months, it's around 1 year. Following to Shinsung, I started my abroad career with Karafi National
as a process controller, which is mainly in the control room. So after that, it was a wastewater treatment plant where we actually treat all the oil and gas waste and residues. After that, I joined as a process engineer in Worley Parsons. It's an Australian-based company. And then I work as a process engineer for, I think, around 80 projects, 80 plus projects. After that, I moved to sales, services, and operations to in Allianz in the year 2016, if I'm not wrong. And then after that, I joined Abu Dhabi Oil Company 2 years back, which is 2019. So this is what this is all about me. Anyway, moving inside the session. So oil and gas processing. Hope you all are audible, right? Hello. Yes, Joshua, you're audible. Okay, fine. Okay, anyway, so the first slide of this session, you can see on your left corner something which is interesting. So hope you have seen all this. I mean, these pictures, I can see your group DP, WhatsApp group display picture is also the same. What is there in it? Can anyone explain? Anyone? What is it? What can you feel from this picture? Anyway, so this is actually a process plant picture in your display. I mean DP of your WhatsApp, and then which I put in the same presentation. Then moving to the next slide. Actually, I would like to share one video now. Can you all hear? Yes, we can hear. We work together in an unbroken chain that begins and ends with us. But a chain is only as strong as its weakest link. On the 3rd of February 2009 at Shah Field, a vital link in this chain was broken. I came to work that morning. I saw my friend Ramesh feeding the birds. The rest of my colleagues were busy in the workshop. No one was expecting the foreman Tariq or us to help him at the pit. Hi, good morning everybody. Come, let us go to the man. Please come. The foreman told us to come and finish a small job and we would do the permit later. The team set off, without a permit, to work in a hazardous area. This was a deadly shortcut. It was to be their last journey. Hydrogen sulfide, commonly known as H2S or rotten egg gas, is invisible, heavier than air, and deadly, even at low concentrations. Ramesh descends into a toxic death trap.
Ramesh was told to go down into the pit and fix the rope that had slipped off the valve. Then I saw him climb up the ladder to the second and third step, and then he fell down. The foreman called out to me, "Stop the pump." I didn't know what was going on. I could see Tariq trying to lift Ramesh up, and within less than a minute, Tariq had collapsed to the ground. Panic takes over. Kabir rushes down into the pit. Mustafa leaps down the other side, but the men have less than a minute of exposure to H2S before they fall unconscious. Hello? Hello? What? Kilometer 58? Okay, I'm just coming now. Hello? Hello, there is a accident kilometer 58. Please initiate the siren immediately. Emergency at kilometer 58. Please mobilize. And everyone was shouting, "There is gas, there is gas." I was afraid, but I knew I had to help them. When I reached to that location, I immediately came to know this accident is because of H2SO. And I saw Sabar already there trying to lift Mustafa. It was really shocking to see all of my foremen and my labor lying on the ground. I was lost for a moment. I really felt that how this has happened as such. It was a big shock for me. It has really hit my life a lot. In fact, still it is a nightmare for me. I have lost my own foreman and my labor. It is difficult to digest when you miss somebody of your own in your life. It was a very unfortunate incident which has touched my life for time. I did not know that H2S gas killed my friends. If I had known this terrible fact, I would have jumped into the pit and tried to save them. I miss my friends so much. That is why I keep a picture of his son to remember him. उसके जो बेटा है ना उसके तस्वीर में लगा I've just been informed that we had an incident at Shah, and unfortunately very sad news. 3 of our colleagues and the contractor have passed away due to exposure of the H2S. I have met him one day before, and afterwards, next one day, one morning, I see him no more. Which we have stayed together for so much time, it's very difficult to come to a situation that you feel that he is no more.
early morning as we leave, we need to identify the hazards. And H2S is one of the big monsters that we need on daily basis to eliminate. If we cannot eliminate it, we need to control. And above all, if we cannot, we need to protect ourselves and protect our employee. Each individual in the field has been provided with H2S detector. Even the contractors, even the laborers, even the drivers. What are the risks we will be involved in this job first of all? H2S, hydrocarbon, oxygen. Hydrocarbon industry is a risky business by nature, and safeguards are developed to ensure that we protect our employees and the contractors that they are engaged with us. A lesson that came across, those procedures, there are times that due to over-experience and complexity that these procedures are not fully adhered to. And this incident is one that should never be repeated again and should not happen again to our operation. We shouldn't be encouraging shortcuts. Shortcuts, unfortunately, are long cuts, and people are hurt. Keep people being aware on the H2S and the consequences of having this gas is released. Also keep training. That's an important part of our business. Training, training, and training. Okay, tighten from the arm. Just pull backwards. Huh? Gentlemen, we must remember that we work in oil industries. There are rules and safety rules available, and we must follow these rules. ATCO permit system is designed in a full safe way actually. There are a lot of controls in place before anybody starts the work. We have a job performer, we have a job originator, we have area authority, we have issuing authority, we have gas testing. And all are independent. Nobody, a single person is not responsible for it. There are about 5 lines of safety involved to do a job. And if you follow that permits, you will never go wrong. We need to safeguard our system from any future accident. We should and will never allow this accident to happen. It's our responsibility to avoid such accident from reoccurring. Lots of lesson has been learned from this tragic incident, and we have engaged the whole organization to make sure that we do not face this kind of threat. We understand our lives by looking backwards, but we live them forward. So we keep moving onward, never forgetting those who have passed, because their memory will inspire a safe future. We will remain an unbroken chain, linked together and dependent, safeguarding what we value most: our lives, our families, our colleagues, our company, and our future. Anyway, it is actually a good video. It is a safety moment that there is always a saying, hope you all are hearing me, right? Yeah. Yes, sir. Can you We hear can me? hear. Yeah. Yeah, fine. There is always a saying, since we can see 100 participants, you are going to become successful engineers, maybe within a year, within 2 years, or within 3 years. So there is always a saying, don't take risk, and if you have any doubt, always have a habit of asking. So never risk yourself, because money you can earn, or whatever, dress, car, or house, whatever, like you can earn and buy it, but life is once, and don't risk in any kind of industry, not only in oil and gas, any kind of industries, because you don't know what happened, or what is the history of the equipment, or history of whatever facility available in the industry, because industries are actually like years, like
If you take CPCL refinery in Chennai, it started, I think, in 1940s or something. So you don't know, like, you don't know the complete history of the equipment which you are going to work. So if you are never risk yourself as a chemical engineer, you will be working in the process equipment and you will be working in the field, and you will be as a trainee or as a entry level engineer, you will be always having a site work. Even boys and girls, there is no restrictions for boys and girls. There was a restriction for girls, but now they are relaxing it. So never take risk actually in any industries. It is actually the like the moral of that video. So H2S is actually a toxic gas. Hope you all know what is H2S, hydrogen sulfide, and hope our lecturers had given a brief introduction, and what like they would have described you what is H2S, because H2S is a main and one of the poisonous toxic gas in the process industries. Moving on to the session now, what is oil and gas processing? It's a very simple thing. There are only three streams, which is upstream, midstream, and downstream. Okay, what is upstream and what is midstream and what is downstream? Can anyone give a small intro? Small intro. What is upstream? Anyone? Final year class representative? Okay. Anyway, so what is upstream? Upstream, midstream, downstream. So see, like never get panic on seeing the words. Upstream is nothing but exploration and production, and midstream is just transportation, preliminary processing, and storage and distribution. And downstream is refineries, petrochemicals, and then blah 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 things. Like we are using petrochemical product each and everyday life. Your toothpaste, your plastics, plastic bottles, everything A to Z is coming from the crude oil. So moving on to the next slide, what is upstream? What is upstream? Upstream is E and P, which is exploration and production. So what we do, Bala Suryan is raising a hand. Yes, Mr. Bala Suryan, you can leave your doubts in your chat box. I can read it and I can. I'm sorry, like, can we proceed? Can't chat, sir. Sorry. I cannot message you, sir. I can't hear you, Mr. Balasubramanian. So, Balasubramanian, why you can't message you? You can message to admin. Okay, sir. Okay, he can read that. Yeah, sure. Okay. So what is an upstream? Upstream in the sense it is exploration production. What is exploration? What we do? What is exploration? See, before starting any oil field, before starting any production, before starting any kind of drilling, what we do, we go and explore. We go and explore the field. We have divers, we have geologists, we have remote specialists. So many people are there. They will go explore and they will take a scanning of the complete area, and then they will give us a report. So this oil normally comes from our earth core, and then we will be drilling it and we will take out. So this crude oil, what is crude oil? Crude oil is actually an ore. It will not come as a oil, it comes as a ore. What is ore? Ore in the sense mixture of so much oxides, so much liquids, fluids, and so much of residues. So this ore, what is crude? It is called as black gold actually. So this crude, what we take, we cannot use it. So whatever you are fetching in your vehicles, the petrol, diesel, kerosene, so all comes from crude. How it comes? What is happening? We are feeding this crude somewhere, and then something is coming out. Next is what is midstream? So jumping to the midstream, midstream is nothing but the preliminary crude oil processing, storage, and transportation.
Upstream, we already took out the oil from the earth crust. So once it is taken out, we need to do a preliminary washing and processing. So what is washing and processing? We'll be checking what is washing and what is processing in the next, process flow diagram. And then next is downstream. What is downstream? So downstream is mainly a refinery. The refinery product is coming to you as a domestic product. Retail products, you can say. So the crude oil. So can you see the cursor, Shiva ma'am? Yes, I can see this cursor. Okay. Yeah. Okay. So this upstream in the sense we are actually taking out oil from the earth crust. So this part is only taking out drilling, exploration, and production. That is E and P. So next is midstream. Midstream in the sense what we are doing, we are just doing the preliminary processing, washing the crude oil, taking out the grasses, and we are giving to the downstream. So all are interconnected. If you see the previous photo, the raw crude and gas from the upstream, it is coming to the midstream. Midstream, what we are doing all the preliminary processing, and then we are giving the feed to the downstream. So this downstream is a refinery. From the refinery, all the residues are going to so many other companies, which are like ethylene plant, ETP, TTP, WWTP, STP. So many plants are there. So you can see so many like paint companies, resins, rubber, what other, like say, etc. Nothing from the crude oil is a waste. Nothing. Even the residue you are using as a grease, and bitumen, tar, for using for used as what you call it as for laying the roads. So anything A to Z from the crude oil is used as a product. Hydrogen, wax, like a number of products. Moving on to the next slide. So this is exploration and drilling. So what is this one? The left corner one. What is this? So this is called as a casing jacket. So this casing jacket, what we do, so the first layer, can you all see my cursor? The jacket, the outer jacket, the ash color jacket is the first layer what we put, and the last layer 4.5 inches. So this 4.5 inches is called as a string. So these all are jackets and casing, jackets and casing, jackets and casing, and then the last one is our string. So actually we have a ratio of 7:1. So each platform should have 7. Excuse me. Hello. Sir, you can continue, sir. Yeah, sure. So each platform has a 7:1 ratio. So each hello. No, you can Each continue, well sir. You is can. having 7 strings. Yeah, sure. Okay. So what is the middle picture? This middle picture is called as a platform, and the last topmost picture, this is the actual picture, and this is the schematic one. So this platform, we have actually living quarters, we have control room, we have helipads, we have decks, and we have bridges, and we have production platform, and then we have the flare. So something is firing. Whenever you see petrochemical or oil and gas industries, there is always a fire. There is always a fire at the, like it will be like flaming at the top. So what is that? Okay, so it is called as actually a flare. What is flare? This flare is actually a flue gas burning outside. So we should always have a pilot line to flare the flue gases. So hope you have studied about this petrochemical refining. I think there should be a subject. It's been 10 years now, I forgot. There should be a subject called petrochemical refining or something like that. So you'll be studying this chapter there. So, okay. So coming back to the slide, drilling and exploration. So this drilling, what is happening?
So there are so many layers in the earth crust. There are so many layers. So they will drill each layer by layer, they will drill, and then they will take out the oil. There is always a reservoir. The reservoir, in the sense, it is actually like a well. In the reservoir, what we do, we will put so many holes and we will have so many platforms. We will actually calculate how much oil and how many years, what is the pressure inside, and what, like, all process point of view, we will check it, and then we will put a drill, and each platform will have 7 strings. Next, okay, coming back to this process flow diagram. So this is the basic process flow diagram in a midstream industries. Okay, so this process flow diagram starts from here, field 1 and field 2. So we have a field in the sense, this is the field. So we will have, like, these are the fields, the yellow dotted ones. These are the fields. Okay, so I'm sorry, these yellow ones are the wells. So this complete cluster is known as a field. So there are so many fields, like you can see such setup at the middle of the sea everywhere. Not only in the sea, there are like certain divisions actually, onshore and offshore. So onshore in the sense it will be like on the shore. Offshore in the sense it is in the middle of the sea. Okay, so this is called as a field. So you will have so many fields, all the fields are connected in a pipeline, and then it is coming to our platform. Okay, so this field, there are two streams. One is upstream and one is downstream. So what is this upstream? This upstream green one is a gas, and then downstream the black one is oil. So all the oil collected in the field is coming to a platform. Which is platform? This is a platform. We call it as a rig, we call it as platform, we call it as a CFP, centralized production platform. Like, so many names are there, it depends on company to company. So this one is called as a platform. So this platform, from there we have few separators which are like high pressure separators, and there will be like 800 psig or sometimes 1500 psig. It depends on what reservoir we are using. So from the platform, all the oil and gas together is coming to first stage separator. So what is a separator? What is separator? What is separation actually? Second year class rep, third year class rep, anyone? What is separation? Hello? Okay, anyway, separation. Someone has sent. Dividing materials. Good. Anything else? Dividing material. Removal of unwanted things, like, sir. Great one. Okay, anyone else? Isolating. Sir, can I talk in Tamil? Yeah, sure. சார், தேவையான பொருளை நம்மளுக்கு தேவையில்லாத பொருள்ல இருந்து எடுக்கிறது. லைக், இப்போ நம்ம ஒரு முழுசா ஒரு பொருள் எடுக்கிறோம், அந்த பொருள்ல இருந்து நம்மளுக்குன்னு தேவையான பொருளை மட்டும் எடுக்கிறது. செப்பரேஷன் இந்த ப்ரீ எலிமினரி ப்ராசஸ். If it goes to like next level, we are like dividing the materials into the necessary compounds. In the pre-eliminate process, is like taking the needed ones from the unwanted things. Very good, Mr. Bilal. Okay. Thank you. Separator. I think everyone can mute. Mr. Junaid and Balasurian. Okay, great. So the thing is separation. What is separation? As Mr. I think Bilal said, removing the required component and separating the unwanted component. The answer is right, but here the unwanted component is a gas. So I need to use it.
So what I will do in this session, I mean, in this case, what I will do, I will process the gas. So this separator. So I have seen this, the session, I think day after tomorrow, you have someone called Prasad from Shulza Chemtech. So they are into process industry. So they are one of the best in separation. They are one of the best company for separators, internals. So what they do, it is a process where we separate the fluids. Great, Mr. Chidambaram. So separator, what it do? So we are actually feeding something here. Okay. And there is a difference between this field and this field. Field 1 and field 2. There is a slug catcher and there is no slug catcher here. Why? The reason is slug catcher, slug. What is slug? What is slug? A formation. Sir, Yeah. unwanted sludgy material from the process, like continuousா ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒரு glue மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் கிரியேட் ஆகும். அந்த ஸ்லக் வந்து உள்ள போச்சுன்னா it may corrode the pipes or like transporting things, so it may have a slug catcher. Am I correct? Great. I don't know like who spoke. Bilal. Bilal. Hi Bilal. The thing is, slug means a formation of a hydrate or gas particle in a continuous flow line is called as a slug. அதாவது, hope everyone knows Sir, Tamil, right? can you repeat one more time? Okay. Slug in the sense formation of a water, like see, under the earth, the temperature will be different and the pressure will be different than the atmospheric pressure and temperature. So this crude oil, whichever forms in the reservoir, will be in some form. It will be like a slurry, it will be like a liquid, it will be like a gas. So what we do, we are actually taking out the crude oil. So it is actually taking out the crude oil at their temperature and pressure, at the reservoir temperature and pressure. So if it comes out, something is coming out from the earth crust. So it will be coming out, and what will happen? Evaporation, condensation, so many things are there. So at this case, what will happen? There will be a formation of slug. Like hope everyone knows Tamil. Like தமிழ்ல சொல்றதா இருந்துச்சுன்னா, see, ஒரு continuous flow ஒரு லைன்ல இருக்கு அப்படின்னா, அதுல வந்து ஒரு say like 100 degree Celsius or 100 degree Fahrenheitல வந்து அந்த fluid வந்து வருதுன்னு வைங்க. Hope everyone knows Tamil, right? Or shall I explain in English? Yeah, you can continue with both Tamil and English, no problem. Yeah, sure. Okay, ma'am. So the thing is, when you take out the fluid, the crude oil is a fluid. When you take out from the reservoir, so அதுக்கு வந்து it will have their own character, it will have their own property. சரிங்களா? So அது வந்து பைப்லைன்ல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி வரும். We will be having this ESPs, like electrical submersible pumps to take out the oil from the reservoir, from the well இருந்து we will take out. So அப்ப what will happen? The fluid whichever is coming out from the earth crust will have its own character, and when it meets the atmospheric conditions, there will be a change of phase. So take camphor as an example. So camphor வந்து if you lit up, or take a candle, if you lit up at normal pressure, normal pressure and temperature, like candle is in the same size and it is having a same texture. But if you lit up, நீங்க கொளுத்துனீங்கன்னா அதை, what is happening? It is melting. Why it is melting? Because the temperature is increasing. The pressure at the point of contact is increasing. So என்ன ஆகுது? There is a deformation of a texture of a candle. Same happens with camphor. If you lit up, the temperature is increasing and then the pressure is increasing. It is deforming and it is like converting as a gas. So there is always a phase change if the fluid is coming from one phase to another phase. So the well is actually phase 1. Why, sir, ESP pipes are used particularly for taking out crude oil? I will come back to you, Agilan. So when anything comes from one phase to another phase, there is always, one phase to another, there is always a phase change.
So this phase change will always have a formation of foreign particles, which will be the slug, which will be the wax, which will be so many other particles. Anyway, so coming back to Mr. Agilan's question, ESP means submersible pumps, Mr. Agilan. So we will always have a emergency submersible pump. Submersible pump is used because it is more powerful, and we actually use centrifugal and then submersible pump both together. For the upstream, we actually use ESP pumps, which is because for us it is the most powerful one. It is having capacity of 33,000 meter cube per hour. So we are using ESP, and ESP, it's not pipes, it's pumps. So pipes will be actually I would like to share one more video. 1 second. It's like a 1 minute video. Just hold the line. சார் இந்த இது Yeah. யூஸ் பண்ணோம்ல சார், நீங்க எது வந்து சார்? ஒரு ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம் ஆஃப் இது லைக் க்ரூட் ஆயில் சக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம் காட்டினீங்க. யா திஸ் ஒன் சார். ஓகே. அதுல வந்து நீங்க வந்து 4.5 inch பைப்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க. அதுதான் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்னு ஒண்ணு சொன்னீங்கல்ல, அந்த ஸ்ட்ரிங் தான் வந்து சக் பண்ணி எடுக்க போகுது. அது 4.5 inch தான் இருக்கு. இப்ப அந்த 4.5 inch விட ஒரு பார்ட்டிகல் பெருசா இருக்கு அண்டர் கிரவுண்ட்லனா, அதை நீங்க எப்படி உடைச்சி எடுப்பீங்க? இல்ல உடைச்சி எடுப்பீங்களா, இல்ல வந்து இதை அப்படியே சக் பண்ணுவீங்களா? இஃப் இட் இஸ் சாலிட், how it will come through that 4.5 inch pipe? Okay, great question. The thing is, I think Bilal, right? Yes, sir. The thing is, Bilal, yeah, see, the 4.5 inchன்றது வந்து actually ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். So we will have the actual jacket வந்து 36 inch jacket இது. இந்த பைப்லைன் வந்து வெளியே வந்து வர்றது 36 inch ஜாக்கெட்ல இருந்து நம்ம 4 inch ஸ்ட்ரிங் போட்டிருக்கோம் அதுல. சரிங்களா? நம்ம அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கீழே நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வரும்னா நம்ம ரிசர்வேர் ஆல்ரெடி ஸ்டடி பண்ணிடுவோம். நம்ம உள்ள வந்து எந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்காதுன்றது நமக்கு தெரியும். இட்ஸ் அ வெல் in the sense எப்படின்னா கீழே உங்களுக்கு can you see my mouse? Yes sir, yes sir. Wait. Okay. See, இதுதான் நம்மளோட ஜாக்கெட். Okay, can you see my screen? Yes sir, yes sir. Okay, so this is our jacket. So in the jacket we have, we have so many layers, and then finally நமக்கு ஒரே ஒரு string உள்ள போகுது. இந்த string வந்து என்ன ஆகும்னா இது வந்து வாட்டர் பெட், இது வந்து எர்த் கிரஸ்ட். ஸோ இந்த string வந்து உள்ள நமக்கு போயிடும். இதுதான் நீங்க சொல்ற அந்த 4 inches string. Yes sir, yes. ஓகே, ஸோ கீழே வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா it will be like a formation of a well. இப்படி ஒரு கிணறு மாதிரி இருக்கும். இது ஃபுல்லாமே ஆயில் இருக்கும். இங்க இதெல்லாம் ராக்ஸ். இப்போ இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு சி பெட். கரெக்டா? இந்த சி பெட்டுக்கு கீழே உடனே ஆயில் இருக்காது. இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும். இந்த லேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் உடைச்சு வெளியே எடுக்கிறதுக்கு தான் அவ்வளோ செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த ஹலோ. Yes, yes sir, yes sir. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வருது அப்படின்னா we will have a drilling agent here, both side. Okay sir, okay sir. Okay, I don't know how to. Okay. Where is the pencil, man? I don't know. Where is the pencil? Okay, anyway. So going back to the share, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இல்ல சார். ஓகே சார். ஏன்னா எனக்கு அந்த பைப்புக்கு கீழே வந்து ஒரு பெரிய ராக் மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா கேட்டேன். இல்ல, இப்ப ராக் மாட்டுதுன்னா கீழே உங்களுக்கு வந்து இல்ல சார், இப்போ வந்து அந்த க்ரூட் ஆயில் எப்பவுமே வந்து ஆயில் ஃபார்மேஷன்ல இருக்குமா இல்ல கேஸா, அந்த டவுட்டும் எங்களுக்கு இருக்கு. பிகாஸ் லைக் அவ்வளவு எக்ஸ்போஷர் இல்லை இப்போதைக்கு காலேஜ்ல இருக்கிறதுனால. ஸோ லைக் இப்போ நம்ம ட்ரில் பண்ணி உள்ள போயிட்டோம்னா அங்க வந்து க்ரூட் ஆயில் என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கும், சாலிட், லிக்விட் ஆர் கேஸ், அது அந்த டவுட்னால தான். இப்போ சப்போஸ் அது வந்து சாலிடா நம்ம வந்து வெளியே எடுக்கிறோம். Yeah. See, actually crude oil வந்து எப்படி இருக்கும்னா it will be like a slurry. It will be like ஒரு மாதிரி சகதி மாதிரி இருக்கும் உள்ள.
அதில் மண் இருக்கும். லைக் வி வில் வாஷ் இட். செப்பரேட்டர் வந்து அதுக்கு தான் வந்து செப்பரேட்டர்ஸ் வச்சுருப்போம். என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வாட்டர் இருக்கும். யூ வில் ஹாவ் வாட்டர், யூ ஹாவ் மட், யூ ஹாவ் different kinds of ores and so on. So that 4.5 inch is actually an example. Don't consider it's a 4.5 inch. So you'll have a 40-inch pipeline, you have a 60-inch pipeline, like it depends. ஓகே சார், ஓகே சார். இல்ல ஸ்கீமாட்டிக் டயக்ராம்ல 4 இன்ச்னு கொடுத்திருந்தீங்களே, சப்போஸ் இது 4 இன்ச் தான் இருக்குமா இல்ல அதை விட பெருசா இருக்குமான்னு கேக்குறது. It depends. Like it is not a mandatory thing. So because இந்த பைப்லைனை வந்து சைஸ் பண்ண போறதே உங்களை மாதிரி கெமிக்கல் இன்ஜினியர், நீங்க தான் சைஸ் பண்ணி சொல்லுவீங்க. நீங்க வந்து டார்சி ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டு தான் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே சார். டார்சிஸ் ஈக்குவேஷன். யா, டார்சிஸ் ஈக்குவேஷன். யா. ஸோ அந்த ஓகே. ஸோ அந்த டார்சி ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் நம்ம வந்து பைப்லைனை சைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஹலோ. ஓகே சார், கேக்குது சார். யா யா. ஸோ அந்த டார்சி ஈக்குவேஷன் வச்சு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எவ்வளோ லென்த் இருக்கு, நமக்கு மேலே வந்து எந்த ஒரு பம்பும் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா வந்து எந்த ஆயிலையும் செக் பண்ணி எடுக்காது. ஸோ அந்த பம்ப் நீங்கள் சைஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். அந்த பம்போட என்ன சொல்றது ஆப்ரேட்டிங் கர்வ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எந்த ஒரு பம்ப் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க, பம்ப் ஆல்சோ டிசைன் பை ப்ராசஸ் இன்ஜினியர். ஸோ பம்ப் வந்து நீங்கள் சைஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் கர்வ் அப்படின்னு ஒரு கர்வ் கிடைக்கும். அந்த ஆப்ரேட்டிங் கர்வுக்குள்ள மட்டும்தான் உங்க பம்ப் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் கர்வ் வந்து யூ வில் ஹாவ் யுவர் என்பிஎஸ்ஹெச் விச் இஸ் நெட் பாசிட்டிவ் செக்ஷன் ஹெட். ஸோ இந்த என்பிஎஸ்ஹெச்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ வில் ஹாவ் அ ப்ரெஷர் லாஸ் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் அ செப்பரேட் என்ன சொல்றது ரஃப்னஸ் ஃபேக்டர், யூ வில் ஹாவ் அ வைப்ரேஷன் ஃபேக்டர், ஸோ மெனி ஸ்டெப்ஸ். ஸோ எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த பைப்லைனை சைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த 4.5 இன்ச் பைப்லைன் ஆக்சுவலா இருக்கு அப்படின்னா வெளில வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளூயிடு நல்ல ரொம்ப இதுவா இருக்குன்னு அர்த்தம். ரொம்ப என்ன சொல்றது டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு, லைக் ஈஸியா ஃப்ளோ ஆகக்கூடியதுன்ற மாதிரி. ஆமா ஆமா ஆமா. ஸோ எல்லா பைப்லைனும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ல இருக்கலாம், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஜியோகிராஃபி ஆஃப் தி பிளேஸ் தானே சார்? இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஜியோகிராஃபி ஆஃப் தி வெல். ஆமா. எல்லா வெல்லுக்குமே வந்து ஒரே பிலால். ஸோ ஆக்சுவலி எப்படின்னா ஒவ்வொரு வெல்லுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சேம் வெல்லுலயே வந்து நான் இன்னொரு ட்ரில் பண்றேன் அப்படின்னா திஸ் போத் வில் ஹேவ் சேம் ப்ராப்பர்ட்டி. சரிங்களா? இது ரெண்டுக்கும் ப்ரெஷர் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இல்ல ஸோ கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி எனக்கு இன்னொரு ஃபீல்ட், இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு டேக் திஸ் பென்சில். எனிஒன் நோஸ் ஹவு டு டேக் பென்சில்? எப்படி இதுல பென்சில் எடுக்கிறது? ஐ டோன்ட் நோ. எனிவே ஸோ சரி, இங்க இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி ஃபுல் சி பெட்னு வைங்களேன். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு வெல் இருக்கு. இங்க எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் பேராமீட்டர்ஸும் இங்க இருக்க ஆப்ரேட்டிங் பேராமீட்டர்ஸும் ஒன்னா இருக்காது. ஸோ இங்க வந்து நம்ம டிஃபரண்டான ப்ரெஷர், டிஃபரண்டான மெட்டீரியல், டிஃபரண்டான டெப்த். ஸோ டெப்த் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். அப்போ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கீழே நிறைய இருக்கு. அரப் சி, அரப் பி, தமாமா, ABCD, நிறைய விதமான லேயர்ஸ் இருக்கு. அந்த ராக்ஸ் எல்லாம் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் இருக்கும், லாவா ராக்ஸ் இருக்கும். எல்லாத்தையும் இடிச்சு கொண்டு போய் தான் உள்ள இருந்து நம்ம வெளில இருந்து நம்ம ஃப்ளூயிட வெளியே எடுத்து எடுப்போம். அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் இங்கேயும் இருக்குமான்னு கேட்டா இருக்காது. ஓகே சார். ஓகேங்களா? தேங்க் யூ. ஓகே, வெல்கம்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் பெட்ரோல் ஆர் டீசல் வேரி வித் ரீஜியன். மிஸ்டர் ஜெகதீசன், அது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம்மா. நான் இன்னும் நம்ம அப்ஸ்ட்ரீம் மிட் ஸ்ட்ரீமே முடிக்கல. ஐ வில் கம் பேக் டு யூ ஆன் திஸ் கொஸ்டின். ஓகே ஓகே, கிளியர். Sorry. Okay. Okay, see here. There is a 1 minute video. I'll show you.
ஓகே, வீடியோ பார்த்தீங்களா? Hello, did you all see that video? No, sir. Hello, Shiba ma'am, can you hear Yeah, me? yeah, I can hear you. We could not see the video actually. Can you play the video again? Yeah, sure ma'am. Okay, hope you all see that video, right? And the video, I mean, like under the seabed, it looks like that. So அப்படிதான் வந்து we will take out the crude oil. Hope you saw that video, right? Yeah, yes, we saw. Okay ma'am, okay. Okay, so moving on to the process flow diagram. Separator. So after separator, what is happening in the separator? So normally this separator, there are only like three types of separator. One is single phase, and one is two phase, and third one is, two phase, three phase, and multi-phase separator. Okay, what is two phase, three phase, and multi-phase? What is actually separator? As you said, தேவையானது நமக்கு வச்சுட்டு தேவையில்லாததை வெளியே எடுத்துருவோம். கரெக்ட். ஸோ நமக்கு தேவை லைக் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நமக்கு என்ன தேவை? ஐ நீட் ஆயில் அண்ட் கேஸ், அவ்வளோதான். மை ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஒன்லி. ஸோ வி வில் ட்ரெயின் ஆல் த வாட்டர், வி வில் டேக் அவுட் ஆல் த impurities, whatever, like emulsion, everything, whatever is floating. So we will take out from the separator. So all the gas whichever is collected from this separator will move on to the gas treating unit. So what is happening in the gas treating unit, we will see in the following slides. So oil. So இங்கே கிடைக்கிற oil எல்லாமே என்ன ஆகும்னா, it is coming to the heater. It is coming to the heater. So it is like preliminary heating, 180 degree Fahrenheit or 240 degree Fahrenheit. It depends on the seismic conditions, or it depends on the like region to region. In India எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 180 degree Celsius லயே yes please. Okay, so heater, preliminary heating na என்னன்னா, like we need to heat the crude oil. So எதுக்கு நம்ம ஹீட் பண்றோம்? to enhance the separation. இப்போ வந்து ஒரு ஆயில்ல இருக்கிற வாட்டர் இருக்கு, ஆயிலும் வாட்டரும், நம்ம ஒரு வாட்டர் பாட்டில்ல வந்து ஆயிலும் வாட்டர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கம்ப்ளீட்டா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, so what will happen, ரெண்டும் வந்து தனித்தனியா வந்து நிற்கும். It will be like in a separate, like water will be at the bottom and oil will be at the top. Why? Because the density of oil is always lesser than the water. So water வந்து ஃபுல்லா கீழே வந்து நமக்கு செட்டில் ஆயிரும். ஸோ ரெண்டையும் வந்து லைக் தனித்தனியா நம்ம பிரிச்சு எடுத்துடலாம். ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன், ஸோ ஐ ஹாவ் த மிடில் லேயர். அந்த மிடில் லேயர்ல இருக்கிற the components I need to take out. So என்ன பண்ண போறேன்? So I need to heat it up. So heat பண்றப்ப என்ன ஆகும்? If temperature increase, what will happen to the water? It boils. So 100 degree Celsiusல water என்ன ஆகும்? Evaporate ஆயிரும். கரெக்டா? So அப்படி evaporate ஆகிறப்ப we will have some gases. So hydrocarbons பொறுத்தவரை like simple இதுதான் கான்செப்ட் தான். So talking as a chemical engineer, as a hydrocarbon guy, so ஆயிலை வந்து நம்ம ஹீட் பண்றோம். ஆயிலை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, லைக் ஹைட்ரோகார்பன் கேசஸ் அண்ட் ஆல் த எமல்ஷன் லேயர்ஸ் வில் கெட் பிரேக். ஸோ எல்லாம் பிரேக், லைக் C4, C5, C7 காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே பிரேக் ஆகி ரெண்டும் பிரியும். ஸோ வாட்டர் எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணி அதை வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு நம்ம கொடுத்துருவோம். அண்ட் தென் வாட் எவர் கேசஸ் வி ஹேவ், வி வில் சென்ட் இட் டு அவர் கேஸ் ட்ரீட்டிங் யூனிட். ஸோ ஆஃப்டர் செப்பரேட்டர், வாட் எவர் ஆயில் வி ஆர் கெட்டிங்,
ஸோ இந்த ஆயிலை எடுத்து என்ன பண்ணுறோம், we are sending to the degasser. ஸோ degasser வந்து எப்படி, ஸோ லைக் and one more thing, few of the equipments are horizontal and few of the equipments are vertical. What is the reason? Why? ஏதாவது லைக் கான்செப்ட் இருக்கா இந்த மாதிரி? Why should I keep a few vessels in horizontal position and a few of the columns in vertical position? Why? Space requirements. Sorry, ma? Space requirements. Space requirements. Okay, good அப்புறம் one. பிளேட்ஸ் அதுக்கு தகுந்தாப்புல இது பண்றது சார். பிளேட்ஸ் வைப்பாங்கல்ல. செப்பரேட்டர்ல பிளேட்ஸ் வராதுமா. ஓ செப்பரேட்டர். இல்ல ஆக்சுவலி my question is few of the equipments are vertical and few of the equipments are horizontal. Why? Depending, Miss Nandini, depending on inlet and outlet. புரியலமா உங்களோடது? Sir, depending on rate, sir, rate of a composition, go inside and outside. You are close enough, Mr. I don't know who spoke. Sridhar. Mr. Sridhar, you are close enough. Sir, steady state, steady flow depends on the. It's not about the flow. Flow is different and compound is different. Okay. சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. You are close enough. Sir, maybe depending about the compound. என்ன காம்பவுண்ட்? what do you mean by compound? இல்ல சார், இப்போ காம்பவுண்ட் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் பேசிஸா பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா, டெம்பரேச்சர் பேசிஸா பிரிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட் இருந்தாதான் பிரிக்க முடியும். கரெக்ட். ஹரிசான்டலா வச்சுட்டோம்னா, ஹரிசான்டலா வச்சு ஹீட் பண்ணும்போது எல்லா இதுவுமே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் எழும்பும். வெர்டிகலா வச்சா நம்ம சார் proceed go ahead please. ஒரு ஹைட்டுக்கு வச்சோம்னா வந்து இப்போ கீழே ஹீட் பண்ணிட்டே இருக்கோம்னா ஒரு அளவுக்கு மேல வந்து we can like distinguish between the temperatures and we can cool down and we can get separate compounds. Maybe அதுக்காண்டி வெர்டிகலா வைக்கலாம். ஹரிசான்டலா வச்சா அந்த ப்ராசஸ் இந்த ஹரிசான்டல் எக்யூப்மெண்ட்ல பண்ண முடியாது. எக்ஸலண்ட் கிளாஸ் டாப்பரா பிலால்? இல்ல சார், பேக் பெஞ்சர் சார். Great. Anyway, so the actual reason for horizontal and vertical position வந்து என்னன்னா, சொல்ற மாதிரி காம்போனன்ட்ஸ். அதாவது வந்து எப்படின்னா, ஒரு சில க்ரூட் ஆயில் ஆர் ஒரு சில ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன ஆகும்னா, ஆயில் வந்து என்ன ஆகும்னா கேஸோட கண்டென்ட் வந்து அதிகமாயிரும். ஒரு சில இடத்துல ஆயிலோட கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கும். ஸோ செப்பரேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் ஆயில் தான் இருக்கும், கேஸ் அவ்வளோவா பிரிஞ்சிருக்காது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப we are heating, ஒரு ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா கேஸோட லெவல் வந்து ஹை ஆயிரும். ஹீட் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டேக் லைக் ஒரு 100 ml வாட்டர் இருக்கு. அந்த 100 ml வாட்டரை வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பாட்டில க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஹீட் பண்ணுங்க. என்ன ஆகும், உள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஏன்? பிகாஸ் தெர் இஸ் அ ஃபேஸ் சேஞ்ச், இட் இஸ் கெட்டிங் எவாப்ரேட்டட். அப்படி வந்து ஆயில் இருக்கிற வாட்டர், அந்த ஆயில்ல இருக்கிற ஹைட்ரோ கார்பன் வேப்பர்ஸ் வந்து நமக்கு பாயில் ஆகி நல்லா உங்களுக்கு கேசஸ் அதிகமாகுது அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு செப்பரேட். ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து டிகேசர்ல வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து மாறும் அப்படின்றது வந்து கான்செப்ட் கரெக்ட், பட் இங்கே அது நடக்காது. ஸோ வி வில் ஆக்சுவலி போர் த ஆயில் ஃப்ரம் த டாப். ஸோ எப்பயும் அதாவது வந்து நம்ம டீ கடையில் டீ ஆத்துற மாதிரி தான். டீ ஆத்துறப்ப என்ன ஆகும், ரொம்ப ரெண்டு கையும் பெருசா தூக்கி ஆத்துவாங்க. ஏன் என்ன ஆகும், அப்ப சூடு எல்லாம் என்ன ஆகும்னா மேல் நோக்கி எல்லாம் போயிடும். சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரிதான். ஸோ டீகேஸ் எல்லாம் மேல இருந்து ஆயிலை கீழே கொட்டும் போது ஆயில் கீழேயும் கேஸ் எல்லாம் எஸ்கேப் ஆகி மேலேயும் வந்துடும். ஸோ அந்த கலெக்டட் கேஸஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கேஸ் ட்ரீட்டிங் யூனிட்டுக்கு அனுப்பிடுவோம். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் டு திஸ் ஆயில்? இந்த ஆயிலை கொண்டு போய் என்ன பண்றோம், இவ்வளவு தூரம் நம்ம அந்த ஆயிலை வந்து எவ்வளவு நம்மளால கொடுமைப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு கொடுமைப்படுத்தியாச்சு. அதுக்கப்புறம் we will allow this crude oil to settle in the settling tank. சரிங்களா? ஓகே. ஸோ செட்டிலிங் டேங்க் என்ன, செட்டிலிங் டேங்க்ல என்ன நடக்குது? ஸோ எவ்வளோ தூரம் நம்மளால பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணியாச்சு. பண்ணதுக்கு ஐ மீன் ஃபார் த டைம் பீயிங் அது மிட் ஸ்ட்ரீம்ல இவ்வளோதான் நம்மளால செய்ய முடியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வேற ஏதாவது நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் அவர் எய்ம். மிட் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து வி ஆர் டூயிங் த ப்ரிலிமினரி ப்ராசஸ் ஒன்லி.
ஸோ செட்டிலிங் டேங்க்ல we are allowing the oil to get settled. செட்டில் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா ஆயிலில் இருக்க ஸ்லட்ஜ், ஆயிலில் இருக்கிற இன்னும் எக்ஸஸ் வாட்டர். ஸோ இங்கே வந்து இந்த செப்பரேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் செப்பரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் செப்பரேட்டரில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா we will remove 85% of water, oil and 15% of gases. செகண்ட் ஸ்டேஜில் போகிறப்ப 50% of gases from the like balance fluid whichever it is. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 25% வாட்டரை குறைப்போம். டிகேசரில் வந்து 90% of the gases will be separated out from the oil. அதுக்கப்புறம் இருக்கிற oil is actually we can say around or 20% of sludge and all those things will be there. Settling tank we will allow for a certain, we call it as a residence time. So 24 hours, 48 hours, it depends on whatever capacity of the settling tank. So in the settling tank what we'll do, we'll allow the crude oil to settle. So settle ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், we will again have a multi-layer component which is hard sludge, soft sludge, water and then oil க்கு மேல emulsion மேல gases mostly. Okay, settling tank, coming to the tank, what are the types of tanks? என்னென்ன types of tanks இருக்கு? Bilal, what are the types of tanks? இல்ல சார், யோசிக்கிறேன் சார், சொல்றேன். Mixed flow rate. Hello? CSTR, continuous flow stirred tank. Great. Mixed flow reactor. Yeah, go ahead. Another two. I forgot, sir, another two. No, it's not reactors. I'm asking about the tanks actually. Tanks. Okay, anyway, so tanks வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ரொம்ப அதிகமானதெல்லாம் கிடையாது. ஃபிக்ஸட் ரூஃப் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் ரூஃப், அவ்வளவுதான். ரெண்டே டைப் ஆஃப் டேங்க்ஸ் தான், வேற அதிகமான டேங்க்ஸ் கிடையாது. சரிங்களா? எப்போல்லாம் ஃபிக்ஸட் ரூஃப், எப்போல்லாம் ஃபிக்ஸட் ரூஃப் இந்த சென்ஸ் இஃப் யுவர் என்ன சொல்றது, ஒரு பை ப்ராடக்ட்னா என்னன்னா அது அவ்வளவுதான், அதுதான் ப்ராடக்ட். அதுக்கப்புறம் அதை எதுவுமே ப்ராசஸ் பண்ண போறது இல்லை, அதை தான் நான் வெளியே போய் விற்க போறேன், இட் இஸ் ரெடி ஃபார் ரீட்டைல் அப்படின்னு இருக்கும்போது, ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் மெட்டீரியல். இட் ஷுட் நாட் எவாப்ரேட், இட் ஷுட் நாட் எஸ்கேப் அவுட், இட் ஷுட் நாட் எந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு ரூஃப் டேங்க்கு போயிடும். எப்போ ஃப்ளோட்டிங் ரூஃப் போவோம், வேர் தெர் வில் பி அன்ஸ்டேபிள் கண்டிஷன், தெர் வில் பி எ ஃபேஸ் சேஞ்ச், தெர் வில் பி இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆயிலை கொண்டு போய் நம்ம வேற யாருக்கோ கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளோட்டிங் ரூஃப் டேங்க் வச்சிருப்போம். அவ்வளவுதான், சிம்பிள் கான்செப்ட். சரிங்களா? ஸோ ஆஃப்டர் த செட்டிலிங் டேங்க் என்ன நடக்குது, the oil, whatever oil we are getting, this oil is going to a desalter, one of the main equipment in oil and gas industry. Desalter அப்படின்னா என்ன, desalterனா என்ன, from the word desalter அப்படின்னா என்ன? நிறைய டிசால்வ்டு கண்டென்ட் இருக்கும்ல சார், அது ரிமூவ் பண்றதுக்கு தானே. டிசால்வ்டு கண்டென்ட்னா சாரி சோடியம் அந்த மாதிரி நிறைய சால்ட்ஸ், வெரி குட் அந்த மாதிரி சால்ட் ரிமூவ் பண்றதுக்கு தானே சார்? Yeah, great. Thanks for your answers, Miss Presima and Mr. Praveen Raj, and Bilal as well. See, removal of salts. Salt வந்து ஏன் ரிமூவ் பண்றோம், ஏன் நான் சால்ட் ரிமூவ் பண்ணணும் சார்? அது வந்து நம்மளோட பெட்ரோல் அந்த பை ப்ராடக்ட்ஸோட குவாலிட்டியை குறைச்சிரும் மேபி. இல்லம்மா சார், அப்ப அது ஆல்டர் பண்ணாதா நம்மளோட பை ப்ராடக்ட்ஸ்? நம்ம இருக்கிற சால்ட் பை ப்ராடக்ட் இஸ் actually a refinery thing, it's a downstream industry thing. I'm talking about midstream. சார், இப்போ நம்ம இதுல இருந்து நம்ம டீசால்ட் பண்ண போறோம்னா நம்மளுக்கு அடுத்து வர ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா இருக்கணும்ன்ற காரணத்துக்காண்டி தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதுல இருந்து டீசால்ட் பண்றோம். My question is what is desalting? என்ன desaltingனா என்ன? ரிமூவல் ஆஃப் லைக் அந்த சோடியம் கண்டென்ட் அண்ட் மெக்னீசியம் அந்த மாதிரி நிறைய சால்ட்ஸ் வந்து நம்ம க்ரூட்ல இருந்து எடுப்போம், அந்த க்ரூட்ல இருந்து அதை எடுக்கிறது. ஓகே, எனிவே
டீசால்ட்டிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. வாஷிங் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில். க்ரூட் ஆயில் வந்து வாஷ் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம்னா வெயிட், அதாவது வந்து டீசால்ட்டரில் வந்து we will have a transformer here. சரிங்களா? சி உங்களோட வீட்டில் இருக்க வாஷ்ரூம் ஆர் வாஷ் பேசினில் இருக்க பைப்லைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலர் லேயர் இருக்கும். அது என்னன்னா சால்ட் கண்டென்ட் வந்து அதில் படிஞ்சிருக்கும். பைப்லைன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் வந்து என்ன ஆகும்னா இட் வில் ஃபார்ம் ஸ்கேலிங். சரிங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கர் அவுட் த பைப்லைன், இட் வில் பிளாக் த பைப்லைன், இட் வில் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ நான் சால்ட்டை வாஷ் பண்ணாமையே நான் கொண்டு போய் வைக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சின்ன எக்யூப்மெண்ட். இந்த எக்யூப்மெண்ட்னால என்னோட ஸ்ட்ரிப்பர் அடி வாங்கும், என்னோட ஓஎம்எஸ் அடி வாங்கும், என் செட்டிலிங் டேங்க் அடி வாங்கும். இப்போ நான் வாஷ் பண்ணாமையே டேரெக்டாக அந்த ஆயிலை கொண்டு போய் ரிஃபைனரி கொடுக்குறேன். ரிஃபைனரி பைப்லைன் போகும்போதே எனக்கு சால்ட் ஃபுல்லாக வந்து என் பைப்லைன்ஸ் ஃபுல்லாமே அது வந்து இட் வில் கோ அண்ட் ஃபார்ம் ஸ்கேலிங். ஸோ டீசால்ட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறோம்? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் டீசால்ட்டர்? Desalter in the sense we are actually washing the crude oil. So we are actually injecting this avoid corrosion. Yeah, exactly, Mr. Muhammad Shahid. So we are actually washing it. நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are injecting potable water in desalter and we are giving some current. So அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா like we will have electrodes inside the desalter. ஒரு desalterக்குள்ள வந்து electrodes, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோட் ஸ்ப்ரெட் இருக்கும் மேலே ஃபுல்லாக எலக்ட்ரோட் ஸ்ப்ரெட். அந்த ஸ்ப்ரெட்டில் ஆயில் படும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா we will have this ionization. ஸோ இந்த ஆனோட்ஸ் அண்ட் கேத்தோட் அது வந்து என்ன ஆகும்னா it will take out all the salt particles and it will wash away along with the potable water. I think someone has to mute, I think so. Okay, fine. So this is the concept. After desalter, what is having stripper? What is stripper? What is stripper? Stripping அப்படின்னா என்ன? What is stripping? Separation. Great. Saufishan. Stripping is different and mixing is different. Mixing is different ma. Stripping அப்படின்னா பிரிச்சு எடுக்கிறது. We are stripping out. We are actually removing it. Separation. Mixing of components இல்லம்மா, மிக்சிங்கே தப்பு. அதாவது ஸ்ட்ரிப்பிங்னா என்னன்னா we are stripping it out. We are stripping completely out. We are actually, excuse me. I'm sorry. So என்னன்னா stripping in the sense என்ன நடக்கும் அப்படின்னா like it will get like ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா பிரிச்சு எடுக்கிறது பேர் தான் வந்து stripping it. I'm actually stripping it out அப்படின்னா லைக் ஃபுல்லா ஸ்ட்ரிப் ஆகுறது, கம்ப்ளீட்டா நான் பிரிச்சு எடுத்துட்டேன், இதுக்கப்புறம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்றது பேர் தான் ஸ்ட்ரிப்பிங். இந்த ஸ்ட்ரிப்பிங்ல வந்து ஒரு சின்ன வீடியோ இருக்கு, ஐ வில் ஷேர் இட் வித் யூ லேட்டர். ஓகே, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டா? படிச்சிருக்கோம் சார். யா, ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப்பிங் தான். ஐ எம் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரிப்பிங் இட் அவுட். அதாவது வந்து நீங்க சொன்ன அந்த பிளேட்ஸ், டவர், ட்ரேஸ் அதெல்லாம் வர்றது வந்து ஸ்ட்ரிப்பர்ல தான் வரும். வி வில் செக் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரிப்பர் இன் கேஸ் ட்ரீட்டிங் யூனிட். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுல வர ஆயில், இப்போ வந்து இந்த டீசால்ட்ருக்கு அப்புறம் வந்த கேஸ் என்ன ஆகுது, ஸ்ட்ரிப்பருக்கு போகுது. அந்த ஸ்ட்ரிப்பர்ல இருந்து வர ஆயில் எல்லாமே என்ன ஆகுது, திருப்பி ஓஎம்எஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு போகுது. வாட் இஸ் ஓஎம்எஸ் அப்படின்னா என்ன? ஓஎம்எஸ் அப்படின்னா ஆயில் அண்ட் மாஸ் ஸ்டோரேஜ். அதாவது வந்து ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ் அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் இஃப் யூ கோ கூகுள் இட் வாட் இஸ் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் அப்படின்னா நிறைய விதமான ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ் இருக்கு. நிறைய விதமான ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ், நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் ரூஃப் அண்ட் ஃபிக்ஸட் ரூஃப் இருக்கு, நிறைய விதமான டேங்க்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஓஎம்எஸ், அது ஏன் வந்து ஓஎம்எஸ்ன்னு சொல்றாங்க? ஆயில் அண்ட் மாஸ் ஸ்டோரேஜ். வாட் இஸ் மாஸ்? What is mass? Mass in the sense something like something which is having a characteristic of doing like ஒரு matter. It's a matter. சரிங்களா?
ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் பேர் ஆயில் அண்ட் மாஸ் ஸ்டோரேஜ். ஸோ ஆயில் அண்ட் மாஸ் ஸ்டோரேஜ் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன், அந்த ஆயில் அண்ட் மாஸ் ஸ்டோரேஜை ஐ ஆம் ஹேவிங் அ செப்பரேட் பைப்லைன்ஸ் and then it is going to SPM. SPM in the sense we call it as single point mooring. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயில் எடுத்து நம்ம டேங்கரில் லோட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இது டேங்கர் லோடிங், இது வந்து மிட்ஸ்ட்ரீமோட ஆயிலை வந்து நான் டைரெக்டாக வந்து ரீட்டெயிலாக நான் சேல் பண்ண போகிறேன், இல்லை ஐ எம் கோயிங் டு சென்ட் இட் டு சம் ஒன் எல்ஸ் ஹூ எவர் ரிக்வயர்ஸ் அப்படின்னா we will give this oil to some other refinery. இல்லை ஐ ஹாவ் அ ரிஃபைனரி ரைட் நெக்ஸ்ட் டு மீ அப்படின்னா இந்த எஸ்பிஎம்லாம் தேவை கிடையாது. இந்த ஓஎம்எஸ்க்கு அப்புறம் டேரெக்டாக த்ரூ த பைப்லைன்ஸ் we will transfer it to some pumping station. அந்த பம்பிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து டேரெக்டாக ரிஃபைனரிக்கு போயிடும். அவ்வளோதான் மிட்ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஆயில் செக்டாரை பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து கேஸ். வாட் இஸ் கேஸ்? ஸோ இந்த green lines from this process flow diagram. Excuse me, I'm getting a call. Just hold the line. Give me like 30 seconds. Anyway, that's okay. Okay, so gas section. So oil sectionல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? Anyone? ஹலோ, ஆயில் செக்ஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது Sir, கேட்கணுமா? can you just give a fast recap, sir? Fast recap. Okay ma, listen. See, first, whatever oil we are getting from upstream people or upstream industry or upstream team, so whatever oil we are getting, we are actually feeding it to a production separator, inlet production separator. All the brine, I mean water and gases will get separate from the separators. After separator, we have a oil heater where we are increasing the temperature of oil so that more water content and more the gases will get separate. So we have a second separator to separate out the gases and the brine solution. After that, the oil, heated up oil is fed from top of the degasser to separate more 90% of the gases. So all the H2S and blah 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 blah, all type of gases will go and go for the further treatment. So this oil from the degasser is allowed to retain for some time in the settling tank. So we will have separate, so many layers of oil from the settling tank. So this oil is then routed to desalter for further washing of salt and removing the further brine solution. And then the gas is going to the stripper and the oil is going to the OMS tank. This OMS tank means oil and mass storage, and from oil and mass storage we are transporting to the downstream industry or tanker loading, whichever as per the requirement of the client or whatever the requirement. Mr. Harimutaya, difference between stripper and separator. Stripper is actually used for gas treating ma. ஸ்ட்ரிப்பர் வந்து எப்பயுமே வந்து கேஸ் ட்ரீட்டிங் யூனிட், அதே மாதிரி கேஸ் வீட்டனிங் யூனிட், அதில் தான் ஸ்ட்ரிப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் செப்பரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் செப்பரேஷனுக்கு ஆர் வாட் எவர் ஃப்ளூயிட் இட் இஸ், ஆயில், வாட்டர் அண்ட் கேஸ். Any other questions in oil section? Okay, moving on to the gas treating. Hello, can you all hear me? Yes sir, yes sir. Okay sir. Okay, so gas, எல்லா இடத்துலயும் வர gases, the green lines. So whatever gas it is, all the gases are gathering in a header starting from the platform, from all the process equipment. It is all gathering in a pipeline and then it is going to the gas treating unit. What is gas treating unit? So gas வந்து என்ன பண்ண போறோம், we are treating the gas. So we are actually treating the gas. So gas treat பண்றதா என்னன்னா, we are actually removing all the H2S content. First வீடியோல ஒன்னு பார்த்தோம், என்னது அது, என்ன நடந்துச்சு அந்த வீடியோல, what happened in that video?
H2S accident. யா H2S ஆக்சிடென்ட். என்ன ஆச்சு? அவர் என்ன ஆனாரு? H2S இன்ஹேல் பண்ணாரு, டப்புன்னு கீழே விழுந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு? Leakage of H2S. Okay, it is not leakage of H2S, it is actually inhaling of H2S. அதாவது வந்து H2S is one of the main challenge of oil and gas industry. அதாவது என்னன்னா H2S இருக்கு அப்படின்னா நிறைய disadvantages இருக்கு. So once you join in any sector, you will know. I think he died. Yes, he died. அதாவது வந்து H2S வந்து பைப்லைன்ல வந்து கிராக் பண்ணும், அதே மாதிரி கரோஷன். அதாவது மெயின் I'm sorry, like someone has to mute, I think so. Okay, அதாவது வந்து கேஸ் ட்ரீட்டிங்னா நம்ம அதில் இருக்கிற H2S எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஒன்ஸ் இட் இஸ் ரிமூவ், இட் இஸ் கால்ட் அ ஸ்வீட் கேஸ். ஸோ இந்த கேஸ் எல்லாமே, இந்த கிரீன் கலர் கேஸஸ் இருக்குதுல்ல, அது எல்லாமே இட் இஸ் கால்ட் அ சவர் கேஸ். சவர் கேஸ் இன் த சென்ஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் H2S. ஸோ அந்த H2S நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இட் கால்ட் அஸ் ஸ்வீட் கேஸ். ஸோ இங்கே 2 விதமான இன்ஜெக்ஷன் ஹெட்டர்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து வர கிரீன் லைன் டைரெக்டாக எங்கே போகுது? கம்ப்ரஸர் ஸ்டேஷன். இந்த கம்ப்ரஸர் ஸ்டேஷன்லேருந்து டைரெக்டாக எங்கே போகுது? சவர் கேஸ் இன்ஜெக்ஷன். அண்ட் கேஸ் ட்ரீட்டிங் யூனிட்லேருந்து வர கேஸஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது? கம்ப்ரஸருக்குள்ளே போய் ஒன்று ஸ்வீட் கேஸ் இன்ஜெக்ஷனில் போகுது, ஒரு லைன் வந்து என்ன ஆகுது? கேஸ் டர்பைன் ஜென்ரேட்டர். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? இது வந்து என்ன, ஏன் சவர் கேஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம்? இந்த இடத்துல ஸ்வீட் கேஸை H2S ரிமூவ் பண்ணி ஏன் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம்? இங்கே இன்னொரு லைன் வந்து கேஸ் டர்பைன் ஜென்ரேட்டர் போகுது. ஏன்? வாட் இஸ் த ரீசன்? வாட் இஸ் த ரீசன்? ஸோ சவர் கேஸ் இன்ஜெக்ஷன், தெர் ஆர் லைக் ஸோ மெனி. அதாவது ரிகவரி ஆஃப் ஆயில்ன்ற டாபிக் இருக்கு. ஸோ அது வந்து இன்னொரு ஒரு வெரி வெரி வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். அது வந்து ரிகவரி ஆஃப் ஆயில்ன்றது. ஸோ அந்த ரிகவரி ஆஃப் ஆயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிமர் டோஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம இங்கே வந்து சவர் கேஸ் இன்ஜெக்ஷன் எதுக்கு பண்ணுறோம்னா டு என்ஹான்ஸ் த ஆயில், டு என்ஹான்ஸ் த வெல்லில் இருக்கிற ஆயிலோட ப்ராப்பர்ட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா சவர் கேஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஏன் கம்ப்ரஸர் ஸ்டேஷன் மூலமா பண்ணுறோம்? பிகாஸ் வாட் எவர் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பேசணும். ஸோ இஃப் யூ செக் அவர் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட், இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் வந்து சி பெட். இங்கே கீழே இருக்கிற மண் இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து சி பெட். சி பெட்டுக்கு அடியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் தேன் த அட்மாஸ்பரிக். சரிங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? ஸோ ஐ நீட் டு இன்க்ரீஸ் த கேஸோட ப்ரெஷர். ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட், வி வில் இன்ஜெக்ட் பேக் டு த reservoir itself. And sweet gas இருக்கிற ஸ்வீட் கேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து we will use it for our consumables. So each plant, எல்லா பிளான்ட்டும் ஓடணும்ல, so for that we need electricity. சரிங்களா? so we need electricity actually. so அந்த electricity வேணும் அப்படின்னா we need to generate it. so we need to generate the electricity. so அப்படி இருக்கும்போது we need a gas turbine generator. சரிங்களா? so அதுக்கு தான் இந்த கேஸ் யூஸ் பண்றோம். Any other doubts in this midstream process flow diagram? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? anyone have any doubt? இல்ல சும்மா ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சும்மா brief, I mean it's not a descriptive session, it's just a preliminary தான். so if you go inside there are so many. சரிங்களா? okay fine, moving on to the next. okay, இது என்னது? இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு? Distillation unit, sir. sorry? Distillation unit, sir. Fractional distillation. Great. Distillation column, great. Looks like great. Okay, so yes, it is a distillation column. It's not a fractional. See, distillation column, that's it. Fractional, atmospheric, vacuum, it differs. அதாவது வந்து எப்படின்னா distillation is a common term. distillation-நாலே வந்து ஒரு காம்பனண்ட்ல இருந்து நிறைய விதமான so many other components பிரிச்சு எடுக்கிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து distillation. அதில் வந்து it depends on the
like whatever you need. இப்போ ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து லைக் ஒவ்வொரு யூனிட் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட் இந்த சென்ஸ் லைக் வேக்ஸ் பிளான்ட்டாக இருக்கலாம், ஹைட்ரஜன் பிளான்ட்டாக இருக்கலாம், எத்திலின் பிளான்ட்டாக இருக்கலாம், மித்தைல் பிளான்ட்டாக இருக்கலாம், மீத்தேனாக இருக்கலாம், லைக் ஸோ மெனி பிளான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமான டிஸ்டிலேஷன் பண்ணணும். ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன், அட்மாஸ்பரிக் டிஸ்டிலேஷன், வேக்யூம் டிஸ்டிலேஷன், அந்த மாதிரி நிறைய விதங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ ஹோப் யூ ஹாவ் டன் separation based on volatility. Yes, Prem Kumar. Yes, it is. Okay. So in the left side picture la one irukku. Hope you all did this in your lab. Correct? Am I right? எல்லாரும் பண்ணிருக்கீங்களா? இது பார்த்திருக்கீங்களா இந்த டிவைஸ்? Sir, I have just now in Zoom, I watched in the YouTube live. Can you please explain me the settling tank process? Mr. Aib, I will get back to you, boss. I will get back to you. Shiba, ma'am. Yes. Ma'am, Muhammad Ayub KH. Yeah. He's asking, I have just now in Zoom, I watched in the YouTube live. Can you please explain me the settling You tank? carry on with later on at the end of the session. We'll have a go through. Okay, sure. Anyway, so the left corner la ஒரு picture இருக்கு. Hope you have seen the distillation and நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க the labல. So அது வந்து it's not actually a simple equipment or we can say simple lab process. இதுதான் வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ்ல மெயினான ப்ராசஸ். சரிங்களா? ஸோ வாட் யூ டூ லைக் இந்த இடத்துல வந்து யூ வில் ஹாவ் அ எத்திலின் மிக்ஸ்சர் அண்ட் தென் யூ வில் பி ஹீட்டிங் இட் அப். கீழே வந்து ஃபர்காட் த நேம், என்னது பர்னர் ஸ்டாண்ட் வச்சிருப்பீங்க. யூ வில் ஹீட் இட் அப். ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். யூ வில் டேக் த டெம்பரேச்சர் ரீடிங் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் கால்டு ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இங்கே ஒன்று இருக்கு. இது உள்ள வழியா அந்த கேஸ் வருது, இங்கே வந்து ட்ராப் வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப்போட டைம் எடுப்பீங்க. கரெக்டா? ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ சிம்பிள் திங். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ டைம் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து பாயில் பண்ணிட்டு இங்கே எடுக்கிறோன்னு ரொம்ப ஈஸியாக டோன்ட் டேக் இட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஹார்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ், த ஹார்ட் ஆஃப் த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி. இட்ஸ் ஆக்சுவலி த ஹார்ட். அதாவது வந்து எப்படின்னா, ஸோ கன்சிடர் திஸ் ஒன் அஸ் அ க்ரூட் ஆயில். ஸோ க்ரூட் ஆயில் ஐ ஆம் ஹீட்டிங் இட் அப். இதே கான்செப்டை தான் நம்ம இங்கே படித்தோம். வாட் வில் ஹேப்பன் ஹியர் ஆஃப்டர் த ஹீட்டர் செகண்ட் ஸ்டேஜ் செப்பரேட்டர், இங்கே எல்லாம் படித்தது எல்லாமே வந்து இந்த கான்செப்ட் தான். We are heating up a mixture of a component and we are separating it, and then you are increasing the temperature here. This is called as condenser. So you are condensing the gas. After condensing, you are getting the liquid. So இங்கே வர்றது வந்து it is free of ethylene. வந்து என்ன ஆகுதுன்னா it is actually evaporating and it is actually condensing and you are collecting it. சரிங்களா? இங்கே கலெக்ட் ஆகிற எல்லா எத்திலின் வாட்டர் இஸ் ஆக்சுவலி எவாபரேட்டிங் அண்ட் தென் இட் இஸ் கெட்டிங் கண்டென்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் கலெக்டிங் இட். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இட் லுக்ஸ் லைக் அ வெரி சிம்பிள் திங் அண்ட் யூ வில் பி ஜஸ்ட் நோட்டிங் டவுன் த டைம். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் நோட்டிங் டவுன் த டைம். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த மெயின் திங் வாட் வி டூ ஹியர். இந்த ரைட் கார்னர்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வி ஹவ் சீன் ஸ்ட்ரிப்பர் அப்படின்னா என்ன, டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இதுல பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம். Gas absorption or scrubbing is an operation in which a gas mixture is contacted with a liquid for the purpose of dissolving one or more components of the gas mixture and to provide a solution of them in the liquid. Therefore, we can see that there is a mass transfer of the component of the gas from the gas phase to the liquid phase.
The solute transferred is said to be absorbed by the liquid. In gas desorption or stripping, however, the mass transfer is in the opposite direction, that is, from the liquid phase to the gas phase. Here, two components of a liquid are separated by contact with the gas. The principles for both systems are the same. An example of gas absorption is in the carbonation of beverages. Carbon dioxide under pressure is dissolved in the liquid beverage, so that when the pressure is subsequently released on opening the container, effervescence occurs. Another example is the removal of ammonia from air by contact with liquid water. Ammonia is very soluble in water, whereas air is only slightly soluble. For desorption, one example is found in the steam stripping of fats and oils, in which steam is brought into contact with the liquid fat or oil, and undesired components of the fat or oil pass out with the steam. This is used in the deodorizing of natural oils before blending them into food products such as margarine, and in the stripping of unwanted flavors from cream before it is made into butter. The equilibrium conditions arise from the balance of concentrations of the gas or the volatile flavor between the gas and the liquid streams. In the gas absorption process, sufficient time must be allowed for equilibrium to be attained so that the greatest possible transfer can occur, and also opportunity must be provided for contacts between the streams to occur under favorable conditions. Liquid and gas streams for absorption or stripping could be contacted using a tray column like that used in distillation. In tray absorption tower, multi-stage contact between gas and liquid takes place. In each tray, the liquid is brought into intimate contact of gas, and equilibrium is reached, thus making an ideal stage. In ideal stage, the liquid leaving the tray is in equilibrium with the vapor leaving that tray. The most important step in the design of a tray absorber is the determination of number of trays. The liquid enters from the top of the column, whereas gas is added from the bottom. The efficiency of the stages can be calculated as shown. Instead, Okay, hope you enjoyed the video, right? You have studied regarding this McCaptial method or finding the, like something called McCaptial method. What is that? What is McCaptial method? Why we do what we do? Sir, it is to set up number of stages in the distillation column or yeah, in a distillation column. Resima. Okay. And then? Resima is right. It is to set up number of stages. How, like, determine how எத்தனை stage வைக்கணும் separate பண்றதுக்குன்றது design பண்றது. Stage என்னமா? I couldn't understand. What is stage? Stageன்றது like a point where a particular product gets separated. புரியல. திருப்பி சொல்லுங்க. A point where a particular product gets separated, it is considered to be a stage. Great. Correct, Miss Presima, and correct, Mr. Ayub Khan, and correct, Mr. Bilal. அதாவது வந்து இந்த மெக்காப்தியல் மெத்தட்ல வந்து what we do is we will actually calculate the number of trays, number of plates inside. ஏன் வந்து இந்த பிளேட்ஸ் வைக்கிறேன் நான் இந்த வீடியோல வந்து என்ன பார்த்தீங்க? ஸோ ஆக்சுவலி என்ன ஆகும்னா வாட் எவர் ஃப்ளூயிட் யூ ஆர் ஃபீடிங் இன், ஓகே, ஸோ டிஸ்டிலேஷன்ல என்ன நடக்குது, எப்படி வந்து டிஸ்டிலேஷன் நடக்குது, அதாவது வந்து hope you all can see my screen. So இங்கே வந்து consider this is an inlet. Okay, consider an inlet. Okay, and this is vapor distributor.
அதாவது so I am sending something, some fluid inside from the top, and then I am sending gas from the bottom. So எனக்கு வந்து நடுவுல I have so many trays. There is something called fractional trays. So the trays வந்து என்ன பண்ணும்? So what is happening in the tray? So the tray வந்து என்ன ஆகும்னா the mass transfer actually as explained in that video. அந்த வீடியோல வந்து actually என்ன explain பண்ணியிருந்தாங்க? இந்த வீடியோல வந்து something they explained about mass transfer. இப்படிதான் வந்து can you all see the screen? Yes, sir. You can see. Yeah, okay. ஸோ இப்படி தான் வந்து உள்ள வந்து ட்ரேஸ் இருக்கும். அந்த ட்ரேஸ் என்ன ஆகும்னா G இஸ் கேஸ் அண்ட் L இஸ் லிக்விட். ஸோ என்ன ஆகும்னா வாட் எவர் லிக்விடோட டெண்டன்சி என்னன்னா ஆக்சுவலி இட் வில் கம் டவுன். கேஸோட டெண்டன்சி ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, இட் வில் கோ அப். ஸோ இந்த ட்ரேல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வி வில் ஓவர்ஃப்ளோ, த ட்ரே வில் கெட் ஃப்ளட்டட் அண்ட் தென் இட் வில் கம் பேக் டு த நெக்ஸ்ட் ட்ரே. எப்படின்னா ஒவ்வொரு ட்ரேலையும் இப்படியே பாஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் லிக்விட். சரிங்களா? அதே மாதிரி கேஸ் வாட் வில் ஹேப்பன், திஸ் கேஸ் வில் கோ இன்சைட் த ட்ரேஸ். ஸோ எப்படி உள்ள போகும், ஹவு இட் இஸ் கோயிங் இன்சைட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ட்ரேஸ், நிறைய விதமான ட்ரேஸ் இருக்கு. ஐ வில் ஷோ யூ. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த ட்ரே. என்னோட ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி bubble cap. See your screen. Yeah. So this is actually a bubble cap tray. இந்த ட்ரேல வந்து என்ன நடக்கும், ஸோ ஐ ஆம் சென்டிங் எ ஃப்ளூயிட். இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா the fluid is coming up, it is getting flooded and it's going down to the next tray as explained in the video. அப்போ என்ன நடக்குது, ஸோ இந்த ட்ரே தான் வந்து இங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரே மேலே வந்து இட் லுக்ஸ் லைக் திஸ் குக்கர் விசில், ரைட்? இந்த குக்கர் விசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் சீன் அ குக்கர், ரைட்? திஸ் குக்கர் விசில் என்ன ஆகும், ஸோ ஒன்ஸ் இட் கெட் அ ப்ரெஷர் இட் வில் ரிலீஸ், இட் வில் hook up, it will whistle and it will come out and then it will give the excess pressure out, it will release the pressure. சரிங்களா? அதே மாதிரி தான் the same concept, actually it's a same concept. இந்த சேம் கான்செப்ட்ல தான் இந்த ட்ரேஸ் வில் ஒர்க். யூ வில் ஹேவ் அ பபிள் கேப்ஸ். பபிள் கேப்லாம் இப்போ வந்து ரொம்ப ஓல்டு வெர்ஷன் ஆஃப் த ட்ரேஸ். இப்போ வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்டு இருக்கு. திஸ் ஷுல்சர் கை வில் எக்ஸ்பிளைன் லைக் மோர் அபவுட் த ட்ரேஸ். தே ஆர் வெரி பெஸ்ட் இன் த ட்ரேஸ். ஸோ ஆக்சுவலி எப்படின்னா, ஸோ திஸ் இது வந்து கேஸ் லிஃப்ட்னுவாங்க. இந்த கேஸ் லிஃப்ட்னா ஒன்ஸ் த ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு இந்த ட்ரேக்கு அடியில், ஸோ அந்த ட்ரேக்கு அடியில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா குக்கர் மாதிரி இந்த ட்ரே வந்து இப்படி ஓப்பன் ஆகும். மேலே இருக்க கேப் வந்து இட் வில் கெட் ஓப்பன். ஸோ ஆல் த கேஸஸ் வில் எஸ்கேப் அண்ட் தென் இட் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ட்ரே. அப்போ என்ன ஆகும்னா ஆஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஹியர், ஒவ்வொரு ட்ரேல என்ன நடக்குது, த கேஸ் அண்ட் லிக்விட் கெட் கான்டாக்ட். அப்படி கான்டாக்ட் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது, மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. ஸோ மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறப்ப என்ன நடக்கும், செப்பரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? Can you people understand? Anyway, hello. Yeah, we can hear you. You can continue. Okay, ma'am. Okay, so moving on to the next slide. இதுதான் வந்து typical gas treatment. ஒரு கேஸ், how we are treating the gas, what is gas sweetening process அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்க. சி, அதாவது வந்து globally வந்து gas treatment வந்து சேம். globally nobody will tell you that எங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. they will say, they will call it as different இது actually I took a screenshot from I think it is from ISIS. Actually I took from Google. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a typical கேஸ் பிளான்ட். எந்த நீங்கள் வேர்ல்டில் எங்கே, அமெரிக்கா போங்க, யூஎஸ், யூகே, லைக் வாட் எவர் சே, வேர்ல்டில் எங்கே போனாலும் கேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சேம் தான். என்ன நடக்கும்னா we are actually feeding the sour gas and we are taking out the sweet gas. அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே உள்ள வந்து என்ன நடக்குது, what is sour gas and what is sweet gas? I already told you. sour gasனா H2S content அதிகமாக இருந்தால் அது sour gas. H2 content ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது ஸ்வீட் கேஸ். எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவேன் நான், how I am actually taking out the H2S, what is happening? So depending on the company and depending on the
area or depending on their requirement, every company will have a separate medium for separating. So அது என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா amine unit. So it is called as amine unit. Amine unit அப்படின்னா இங்க நாங்க யூஸ் பண்றது என்னன்னா MEA அப்படின்னு. MEAன்றது வந்து என்ன, மோனோ ஓகே மோனோஎத்தனால் அமைன். ஸோ ஓகே, ஸோ என்னன்னா இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது? ஸோ the sour gas whichever is coming here is feeded from the bottom of the column. ஸோ இந்த bottom of the column நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம். ஸோ இதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ. Hydrogen. Will help prevent corrosion in this area of the stripper. Remember, the highest levels of concentrated hydrogen sulfide are in the overhead system of the stripper. Therefore, always follow proper safety procedures when working around this area of the stripper. There is usually space in the overhead system for separation, where most of the entrained amine solution particles in the vapor stream will settle out. Amine solution not settling out will be removed by a mist eliminator. This prevents liquid amine from being carried out of the stripper and into the overhead vapor line. Carryover in the still column results from foam buildup caused by contaminated amine solution or dirty trays or packing. However, it can also be caused from a high vapor rate. Carryover will happen continuously when the vapor rate is high enough to agitate the amine solution on the top tray so that a foam forms that is too thick for the mist eliminator to handle. When this happens, the vapor rate must be reduced to eliminate carryover. Level control on the stripper is important in stabilizing operation. The level controller should be adjusted, as in the contactor, to hold a uniform flow rate of lean amine out of the stripper. Flow rate surges will cause the reboiler to operate inefficiently and may overload it. Reflux is a process where a fluid is removed from a vessel, condensed, and returned to the vessel to enhance the process. The reflux system consists of the reflux condenser, accumulator, and pump. Overhead vapors from the stripper, mainly consisting of water vapor and acid gases, pass through the reflux condenser, which condenses most of the water vapor and the small amount of amine solution which may have vaporized in the stripper. This two-phase stream flows to the reflux accumulator, where the acid gases are separated from the condensed liquids. The acid gases may be sent either to a flare stack or to a sulfur recovery plant, depending on the amount of hydrogen sulfide present. The condensed liquids are pumped to the top of the stripper for reflux. Okay. So hope you enjoyed the video. See, என்ன நடக்குது அப்படின்னா, so இங்க வந்து sour gas feed பண்றோம், and then we have a amine, rich amine and lean amine, ரெண்டு component இருக்கு. Rich amine அப்படின்னா என்னன்னா, so actually it is like rich amine in the sense it is like free of H2S is called as rich amine. So what is lean amine? Lean amine in the sense the contaminated amine is called as a lean amine அப்படின்வாங்க. So this rich amine, what we are doing, so already நம்ம இன்னொரு previous videoல we have seen like this gas and liquid get in touch with each other. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு mass flow நடந்து செப்பரேஷன் நடக்குது. சேம் கான்செப்ட்ல தான் அப்சர்வர் ஒர்க் ஆகுது. சரிங்களா? அந்த அப்சர்வர் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இங்கே வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியில் என்னென்ன கான்டாக்டர்னு கூப்பிடுவாங்க, அப்சர்வர்னு கூப்பிடுவாங்க, ஒரு சில டவர்னு கூப்பிடுவாங்க, ஸ்டில்லுன்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் டு கம்பெனி அண்ட் கம்பெனி. ஸோ பட் த கான்செப்ட் இஸ் த சேம் ஆஸ் டிஸ்டிலேஷன். ஸோ இங்கே வர கேஸ் என்ன, இப்போ மேலே இருந்து நமக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அமைனை ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம். கீழே இருந்து நம்ம சவர் கேஸை கொடுக்குறோம். கேஸ் என்ன ஆகும், மேலே ஏறி போகும், அமைன் கீழே வரும். ஸோ இந்த வாட் எவர் இஸ் கம்மிங் ஹியர் இஸ் லீன் அமைன். இந்த லீன் அமைன் என்ன ஆகும்னா அப்படியே நம்மளோட
சவர் கேஸ்ல இருக்க H2S கண்டென்ட் அண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இட் வில் கம் அஸ் அ ரிச் அமைனா கீழே வந்துடும். அந்த ரிச் அமைனை எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்றோம், நம்ம ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஆர் ஒரு வெசல்ல ஃபிளாஷ் பண்றோம். ஃபிளாஷ் பண்ணி என்ன ஆகும், அதுல இருக்கிற H2S கண்டென்ட் பூராத்தையும் எடுத்து சவர் கேஸ் இன்ஜெக்ஷனுக்கு கொடுத்துட்றோம். ஸோ இங்க இருந்து வர்ற இது பேர் என்னது, ரிச் அமைன். இந்த ரிச் அமைனை வந்து என்ன பண்றோம், திருப்பி எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் மூலியமா ஒரு ரீஜெனரேட்டர்ல கொடுக்குறோம், which is called as a stripper. இந்த ஸ்ட்ரிப்பர் என்ன இருக்கு, சேம் கான்செப்ட் as here. ஸோ இங்க என்ன பண்றோம், அந்த சேம் அமைனை எடுத்து அமைனை இங்கே கொடுக்குறோம். ஸோ அதே மாதிரி இன்லெட் ஃபீட் பண்றோம் ரீஜெனரேட்டர்ல. ஸோ அதே மாதிரியே இன்னொன்று என்ன நடக்குது, மேல இருந்து எந்த கேஸை கொடுக்குறோம், அமைன் கேஸையே நம்ம திருப்பி கொடுக்குறோம். ஸோ the rich amine is sprayed from the top of the tower and the lean amine is evaporated and then it is sent back as a gas. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, இருக்கிற H2S எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிட்டு நமக்கு திருப்பி லீன் அமைனா மாறிடுது. ஸோ அந்த லீன் அமைனை எடுத்து என்ன பண்றோம், திருப்பி டோஸ் பண்றோம். ஸோ இப்படிதான் கான்செப்ட் போய்கிட்டே இருக்கும் கேஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ல. எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? ஹலோ, anyone there? Any doubts from your side, students? No sir. Okay, fine. Which actually we are going to complete it and then see, as a chemical engineer எதெல்லாம் எனக்கு முக்கியம், நான் என்னெல்லாம் படிக்கணும், what I have to focus a lot. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல எது நான் ரொம்ப நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவலி ஐ மிஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங், சரிங்களா? ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 why we recycling, sir? I will come back to the chat session, Mr. Jagdishan. Okay, so what are the subjects we need to focus on? அப்போ thermodynamics, fluid mechanics and chemical reaction engineering வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. You have to actually read a lot in the sense like புரிஞ்சு படிங்க. Like you have to don't mug up and don't actually memorize the things and do. அதாவது வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் என்னன்னா, nobody is going to teach you when you are a engineer in a factory or in an industry. Nobody is going to teach you. Whatever you studied, you will apply in your future. So these are the important, very, very highly important subjects you need to focus on to become like a process engineer or a chemical engineer or whichever engineer it is. And then next one is, so what is process engineer? Enna பண்ணுவாங்க as a process engineer? What we do? We actually do analysis, strategy and implementation and improvement. What analysis we do? So எப்பவுமே வந்து analysis in the sense like we will not see whatever happens. நல்லா இருக்க plant நீங்க என்ன analyze பண்ணுவீங்க? What you will do if the plant, nothing is happening in the plant அப்படின்லாம். எப்பவுமே plant பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே நடக்காம இருக்காது. So everything will be like, even I am on duty now. So பிளான்ட்ல வந்து ஏதாவது நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we will actually do some optimization, we will do actually எப்படி எனர்ஜி சேவ் பண்ணலாம்னு யோசிப்போம். ஓகே, லைக் ஃபியூச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜி, இது பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ, if I change the dosing rate, if I do this change, what will happen அப்படின்றது தான் வந்து analysis strategy. Implementation and improvement. What is implementation? So if you wanted to experience something, like எப்பவுமே ஒரு இன்ஜினியரை பொறுத்த வரைக்கும் you have to go and do. So theoretically வந்து you will do as you said, as you people said, mechanical method வந்து theoretical method to calculate the number of trays, but practically the number of trays வந்து feasible இல்லையா அப்படின்றத வந்து you have to go and implement. So implement direct site la போய் you should not implement. We have a certain simulation software called Pro2, HYSYS, blah blah, so many things are there. So you have to actually go implement and then you try to improve the process actually. And then what are the skills required? Process management methods. Process management in the sense whatever we study now is a process management and excellent analytical thinking. So you have to think always. See, process engineer and chemical engineers வந்து ரொம்ப less, ரொம்ப less. Okay, சரிங்களா? ஸோ அது வந்து லைக் ஸ்டடி வெல், அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். ஓகே, கமிங். ஓகே, இது என்னது இது ஆக்சுவலி? இப்போ இந்த பிக்சரை பார்த்தா என்ன தெரியுது? வாட் யூ see in this picture? What they do? என்ன பண்றாங்க? ஏன் இவ்வளோ டிவிலாம் இருக்கு?
It looks like television, right? What they are doing? Analyzing, sir. Analyzing. What they are analyzing? About the plan, sir. Process control. Praveen Raj. Presima controlling. Arulmoli control each equipment. Okay. Monitoring the plant in the software. Mr. Mohammed Ayub. Okay, fine. See, actually this is a control room. அதாவது வந்து MCRனு சொல்லுவாங்க. கண்ட்ரோல் ரூம் பாலசூரியன் PS கரெக்ட். கண்ட்ரோல் ரூம் அதாவது வந்து மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ரூம்னு சொல்லுவாங்க. கண்ட்ரோல் ரூம்ல என்ன நடக்கும்? ஏன் அதை பேர் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ரூம்னு சொல்றாங்க? என்ன நடக்குது கண்ட்ரோல் ரூம்ல? அது ஏன் நான் சைட்ல இருந்தே பார்க்கலாமே. ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு, அந்த எக்யூப்மெண்ட் பக்கத்துல போய் நான் நின்னாலே அந்த எக்யூப்மெண்ட் பத்தி தெரியும். அதுக்கு ஏன் நான் ஒரு கண்ட்ரோல் ரூம் வைக்கணும்? ஸோ திஸ் ஷுட் பி யுவர் கொஸ்டின்ஸ். ஏன் வந்து கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்கு? யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் வை அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா யூ வில் கெட். சேஃப்டி ப்ரொஃபசர் டாக்டர் ஆர் ராஜேஷ் அட் நித்யானந்தம். இட்ஸ் நாட் ஃபார் சேஃப்டி சார். Actually might be the reason. Safety might be the reason. Can see all temperature and pressure. Yes. See, I'll tell you the reason why we need a control room. அதாவது these guys who are sitting in front of the panel, it's actually called as a panel. அதாவது வந்து we need to actually know what is happening in the overall plant. அதாவது one guy or one team cannot see the complete plant in one screen. அதாவது the complete plant வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்ல we will have so many automation things, so many எந்த ஒரு பிளான்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா அப்படி நார்மலா ஓடிடாது. you have a pressure control, you have a temperature control, you have a level control, you have so many controllers are there. So how I will know, how I am monitoring the process easily? Yes sir. Yes Mr. Professor Dr. R Rajesh. Yes, it is actually monitoring the process easily. Yeah, so we will monitor, we have a control over it. So everyone will not have a control over the process. இப்போ நான் வந்து ஒரு வால்வை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க கண்ட்ரோல் ரூம்ல உட்காந்தே நான் வால்வை ஓப்பன் பண்ணலாம். இஃப் இட் இஸ் ஆக்சுவேட்டட், இஃப் இட் இஸ் மோட்டரைஸ்ட் ஐ கேனாட். இஃப் இட் இஸ் ஆக்சுவேட்டட், இஃப் இட் இஸ் நியூமேட்டிக் ஐ கேன் டூ இட் ஃப்ரம் த கண்ட்ரோல் ரூம். இஃப் இட் இஸ் மோட்டர் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு கோ டு த ஃபீல்ட். அண்ட் ஏன் அப்படின்னா ஐ கேன் சி த லைவ் பிளான்ட் ஹியர். சரிங்களா? ஆக்சுவலி என்கிட்ட இப்போ ரிமோட் இல்லை, ஆர் எல்ஸ் ஐ கேன் ஷோ யூ ஹவு இட் லுக்ஸ் லைக். ஸோ லைக் சேம் அஸ் இந்த பிக்சர். அதாவது வந்து எப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ் எக்யூப்மெண்ட், ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு, எவ்வளோ லெவல்ல இருக்கு, ஒவ்வொரு வேல்வும் என்ன செட் பாயிண்ட்ல எவ்வளோ பொசிஷன்ல ஓப்பன்ல இருக்கு, அதே மாதிரி எவ்வளோ டெம்பரேச்சர், ஐ மீன் எவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட்ல இருக்கு, ஏ டு செட் ஆஃப் த பிளான்ட். வாட் ஆர் த குவாலிட்டி மானிட்டரிங் பேராமீட்டர்ஸ், எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்கு, ஒவ்வொன்றுக்கும் சென்சார் இருக்கு. each and every equipment have like so many number of like sensors or automation things to just monitor the plant. So next slide la, okay, what is this? அதாவது எப்படி நடக்குது, எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு வந்து எனக்கு சிக்னல்ஸ் வருது, what is happening, எப்படி வருது. இப்போ எனக்கு ஒரு ப்ராசஸ் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு. ஐ ஹேவ் அ ப்ராசஸ் எக்யூப்மெண்ட், சே லைக் செப்பரேட்டர் என்கிட்ட இருக்குப்பா. ஐ ஹேவ் அ செப்பரேட்டர். இந்த செப்பரேட்டருக்குள்ள எவ்வளோ எனக்கு இப்போ நான் இங்க இருந்து இன்லெட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். சரிங்களா? வில் கோ பேக் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு. என்கிட்ட செப்பரேட்டர் இருக்கு. இந்த செப்பரேட்டர்ல நான் இன்லெட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். செப்பரேட்டர் ஃபுல் ஆயிருச்சு. எனக்கு எப்படி எனக்கு தெரியும்? ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த லெவல் இன் த செப்பரேட்டர். எனக்கு எப்படி லெவல் உள்ள இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. ஸோ can you speak in English, sir, please? Yeah, sure. Who is this? Hello. Hello. Hello, can you speak in English, sir, please? Yeah, sure, Mr. Ajay. Okay, thank you. Okay. See, why we need a control room? What is the main purpose? What happened in the control room? How this control is happening? What is actually the concept of control room? So I have a process equipment, say separator. So I'm actually feeding a separator continuously, but I don't know what is it. If I don't know what is it, if we go back to the first slide, we have separator. I keep on feeding the separator. I don't know what is the level inside the separator because all the equipments are not in glasses. All are metallic process equipments. So I don't know what is the level inside, what is happening inside.
what is the temperature, what is the pressure. So blah blah blah, so many process parameters are there. So each and every process parameters will have a separate sensors. Yeah, we have probes, we have level sensor, LT, PT, TT, so many things. LT means level transmitter, PT means pressure transmitter, TT is temperature transmitter, like so many sensors there. So this, what is XA? XA in the sense like something is analyzing. So this red dotted lines are soft signals. So the process equipment is connected to a local equipment, which is this LT or PT, some gauges, pressure gauge, level gauge, some gauges. So this gauge is connected, I mean not gauge, actually transmitter is connected to the field panel. So this panel will actually sense the signals from the local gauge, and then it gives signals to the local control panel, which is called as LCP, which will be in the field. There are three different boxes actually. What is these three different boxes? So this one, the first box will be at the site. It is in the field actually. Okay, what is the second panel? LCP, which is local control panel. This is also in the field. So this field equipments are connected to the master control room. So whatever happens from here, whatever you are seeing, you have a local control panel which is communicating to the master control room, and then this local control panel is connected to a field panel. This field panel is connected to the field instrument. Field instrument is connected to a sensor or a probe or whatever you call it as. So it is connected to the process equipment. Okay, this is how the signals are passed to the control room. So from the control room, whatever you control, it will, like vice versa, it will go. It will give signal to the LCP and it will go to panel and then transmitter and it will operate. This is how it works. Any doubt in the control room? We can set the sensor of it. I couldn't get you, Mr. Ayub. What is it? Okay, moving on to the next slide. LT. What is LT? Level transmitter. Okay, so whatever we studied until now, like I told something and you have so many doubts and so many people got so many questions. So I don't know, like how I will have this panel, like I should have this one in this color and this one should be in color. Here you can see something in yellow, something here in blue color, and here you have 4 screens. He is having some 10 screens and he has a 100-inch TV and he is having curved 170-inch TV. So what is this? Everyone is having different thing. Is there anything common? Is there anything common? See here the screen is having something else, and here it is showing 13, 14, 19, 15. What is this? What is all this? And here it is different. Everything is having difference. Here it is different. What is it? How can I standardize everything? So this is the next slide. Okay, so each and every sector, whether it is oil and gas, whether it's a food industry, whether it is whatever industry it is, water treatment, pharmaceutical, each and every industry have their own standards. So we have some standards, like whichever came to my mind, I just put, which are API standards, the most important thing, and then ASME and BACN and ISO. This ASTM and TEMA and all, it comes as materialistic standards, but API and BACN are the two important standards which we follow globally. So what is API? Each and every thing has API standard. Say line sizing. I want to do a separator sizing. I want to do a distillation tower sizing, design. Like I want to do a design of a pump. So each and every equipment has its own design. Design in the sense not drawing. Okay, design in the sense you will actually give input. You will actually what, before manufacturing a pump, before manufacturing a pipe, so who will decide this, it is a 2-inch pipe or 4-inch pipe? You as a chemical engineer, you will decide. So chemical engineers actually give feed for any project. They are actually the first feed of the any of the process. They just start.
From there, others come, other instrumentation or whatever it is, whatever happens or whatever they do, they first consult with the chemical engineers, I mean the process engineers. So from there, everything starts. So this API standards are the most important standard in the complete oil and gas sector. Whatever it says, actually it's actually RP. We call it as RP. It is a recommended practice. It's not actually a standard, it's actually a recommended practice. So based on that, we do the sizing and then we will give the input to the suppliers or vendors or whatever requirement or the consultants. Okay, so this, what is this? Have you seen somewhere? Like, have anyone seen such kind of drawing somewhere? What is this one? What is this one? What is this one? And what is this one? Is the session boring? I'm sorry. PNID diagram, exactly. PNID. What is PNID? What is PNID? Process information and dynamic control. No, ma. It's not a process and dynamic. Piping and instrumentation diagram, Mr. Balasubramanian. It is a piping and instrumentation diagram. Like some call it as a process and instrumentation diagram. It is actually a piping and instrumentation diagram. You are right. So this PNID. So it is actually a bread of a process engineer. It's a bread of a chemical engineer actually. So wherever you go, first thing is PNID. First thing is PNID. The topmost corner is a PFD. We call it as a process flow diagram. The top left corner is a PFD. PFD gives just a rough idea about what is there. That's it. You can see so many things: LT, LC, LV, PV, PC, PT, three-phase inlet, demister pad, weir, vortex breaker. So this is just the rough idea of what equipment it is. Okay, it's a separator. Inside the separator, what is happening? Three-phase inlet is coming. I have a demister pad here. What is demister pad? Demister pad to remove all the water droplets from the gas, whichever is going out. I have something called a spade type thing. One dark dot is there and white dot is there. What is that? I have a spade. I have a spectacle blind there, and then there is a manual valve, and then there is a pipe which is having one more manual valve, and there is a actuated control valve, and it is going to a vapor outlet. And this actuator control valve is having a control from PC. What is PT? Just now I said, what is PT? Pressure transmitter. Anyway, so PT means pressure transmitter. This pressure transmitter is passing signal to PC, where we saw here. So the process equipment is having a PT here. This PT is transferring the signal to the PC controller, which is in the field panel. So this controller is actually, I'm sorry, Miss Vanmadi, you have to mute. Okay. So this pressure control valve, how it works? So this PT will have a set points. So this, according to this set point, this PC pressure controller will control this valve. So based on this PC is connected to outlet. So what is upstream and downstream? Upstream in the sense whichever is coming before the valve, before whatever equipment, it is called as upstream. Whichever comes after the equipment is called as downstream. So we will say, okay, if I ask you, if you are if you are joining as operator with me, so I will ask you, like, which valve, say like this valve is leaking. So you have to say like upstream of the PV, which is upstream of the PV in the sense it is before the PV, not after the PV. Okay, so this is called as PFD. And then see, if they give you the PFD, you should know how to read the PFD. So okay, this is the inlet and this is the outlet. I have this control. Okay, I have one safety valve and there is a flare line, and this is the inlet of the safety valve, and then there is a LT level transmitter to check the level of the separator, and then the level transmitter is connected to the level controller, and this level controller is controlling the LV, which is level control valve.
Okay, and whatever brine it is actually coming out and it is going out of the stream. And then the oil, whatever oil, it is getting separated. It is actually getting overflow and then coming to the oil outlet. This oil outlet is actually connected to again an LT. This LT is connected to the LV. Based on the level, it will operate. So this is how you read the PFD. And here you have one more thing. This is, what is this one? Same like this one. So this is actually an exchanger or cooler. So how it is having, there is a pump. The pump is pumping a fluid and there is a flow control valve. This flow control valve is connected to a flow transmitter. So this it transmits and it will control the flow. And then it is going to a cooler or heat exchanger, whatever it is. Then, so blah, blah, that's it. And then coming to the next slide. Okay, areas to be focused as an engineer once you join. After your session, I mean, after your engineering, which are all the areas you will be focusing a lot? I mean, areas to be focused in the sense, like which area you will be working. You will be in the PNIDs, process calculations, thermodynamics, and fluid mechanics, and mechanical operations. These are the main areas you will be working on it. Okay. So these are the 3 mantras I used to tell to my juniors and to my colleagues or to my whatever internship guys. See, as an engineer, you have to always ask why and how and why not. If you are not sure, please go and ask. Whatever it is, don't actually get shy or don't feel anything. Nobody is going to chop your head off. Even if it is a small silly doubt, go ask, confirm, and do it. And third point is never assume or imagine. If you have a document, for example, in oil and gas industry, never assume. Not into oil and gas, any sector, never assume. Don't ever assume things. If you have a document, if you have something you have like in your hand, if you see to it, do it. If you are not instructed or if you are not sure about what you're going to do not do it. It may harm or it may even result in a fatal. Done. I'm done for this session. Okay, you can ask your questions now. Query session. Actually, Ajit P has asked about future scope of petrochemical. What is the future scope of petrochemical? Sorry, ma'am. Ajit P has asked about future scope of petrochemical. Future scope of petrochemical. Yeah. Okay, petrochemical in the sense, Yeah. actually it is a downstream industry, ma'am. Frankly speaking, see, never consider about this market situation or crude oil prices and all. Nothing is going to harm you because the crude oil prices, whichever you are seeing, it is a WTI crude, which is West Texas Intermediate crude, and then it has nothing to do with our world global market. This petroleum refining, in the sense, whatever crude oil. Petrochemical industry is actually a byproduct industry, so it will always have a good scope on it, ma'am. Any other questions? And as last, Jagadisan has asked about the quality of petrol or diesel vary with places actually. Okay, so see, frankly speaking, which is as a working industrialist, I should not share few things. Frankly speaking, from the industry, nothing comes as petrol and diesel. For us, everything is SK. We call it as SK, which is super kerosene, which comes as a diesel. So it depends on company to company. They actually change the color. That's it. So this petrol and diesel, it won't differ. Everything is same. Everything, whichever crude oil, the refinery point, there is something called API point. So this API point, we will fix it. And then all the components such as methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, octane, neumane, decane, everything, all the components will be same as everything will be same.
So whatever is coming out, it will be like just like a water. So the quality of the petrol or diesel will be same, but the color differs based on the company. So like we call the jet fuel, we call like we have only four products, which is one is jet fuel, and then SK, and then which is jet fuel is A1 fuel, which used for aircraft, and then we have SK, and then which is super kerosene, and then we have naphtha, blah blah things, LPG and stuff and all. So quality wise it is same, it differs with company by company. Next question from Vignesh Ella. Does not the injecting the sour crude back into the well affect the quality of the crude pumped? Quality of which, what man? Does not the injecting the sour crude back into the well affect the quality of the crude pumped? No. Crude pump. Crude Quality pump, of right? the crude pump, yeah. Pump, okay, fine. Whatever See, it is pumped, it doesn't affect the, is asking actually. Okay, ma'am. See, I could understand. The thing is, we will not inject in the same location, ma'am. The thing is, we have a different injection header itself. Injection header and injection well is different than the production well or reservoir. So what we do is, if we inject a sour crude inside the reservoir, it will enhance the production of oil. Like this oil comes from the rocks. It's actually a fossil fuel. If you inject the sour crude, it will go and it will start enhancing the production. We will not inject back to the production reservoir. We will inject back to the different injection wells. So that well, after a few years or something, like it will enhance the production. So from there, due to cracks, it will come and join in the production reservoir. Okay, next is that Prem Kumar has asked, how do we enter the source? How we enter the petrochemical industry after the graduation? Okay, how we enter? Yeah. How we enter the oil and gas industry after the engineering? Okay, ma'am. Ma'am, see, I would prefer that once you complete engineering, keep applying for the jobs, and for the oil and gas industry, you have to write GATE actually, if it is a public sector. If it is a private sector, you need to keep applying. Frankly speaking, I worked in Shinseng Petrochemicals. I got job in India like after 2-3 months, and then I came back here. So how we can enter into a petrochemical industry? You have to apply. You have to keep applying. You have to crack the interviews. You should be like a competitive, like more competitive. Hello, ma'am. Okay, from Parthiban, what is octane number? What is octane number? See, actually, hydrocarbon is nothing but carbon and hydrogen, CH. So it will have so many components like C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, and Cn and Cn plus. So see, each component will have a separate. Like for example, if we take LPG, we have a butane content and pentane content like excess. So what is octane number in the sense, like the quality of crude oil depends on the octane number. There is something called a Reynolds number and the density of the oil. It depends, it differs. If you increase the octane number, what will happen? All the parameters of the product will change. So it is actually a downstream industrial question. So I'm into midstream and upstream. Hopefully it is correct. Okay, and also the cetane number, what is the yeah. difference? Yeah. See, actually, Mr. Chidambaram, as I said, hydrocarbon is actually a mixture of hydrogen and carbon. So like you have C1, C2, as I said, C1, C2, C3, up to C10. Like it is what you can say, like methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, butane, decane. There are up to 10.
So after that, there are so many things like n-octane, n-pentane. So what will happen if you change the number? How you will change? Like normally during distillation, you will get like this distillation or stripping process happens at a certain temperature and pressure. So once it gets separates, so you cannot change. You cannot actually change. It depends upon the temperature and pressure what you are maintaining or giving. Next question is that from Mohammed Ayub. Is Yes, there ma'am. any scope for safety course in environmental engineering in the petroleum industry? Ma'am, actually, I would prefer not to do any additional courses, ma'am. See, like if you are really into a safety point of view, like you can do something called NIBOSH courses and OSHA, something are there. So I would prefer not to do anything extra. But extra in the sense, don't spend a lot on external courses. See, like as a chemical engineer itself, you need to learn a lot. After learning, like once you crack the interviews, you will be on the live job and actually you can like learn the things. Like a few of the chemical engineers whom I know, they spent a lot to study HYSIS, but we use better HYSIS than them. And then OSHA standards are there, but safety engineers are also there who are really capable. But the thing is, I would not prefer any additional courses, but just know the knowledge of how you operate SCADA system and how you operate HYSIS. And HYSIS and all, it is actually a simulation. Like you can see the live plant. You can actually see the live plant. Like you can design. Like if you change the temperature and pressure, you know what will happen. As someone asks what is octane and cetane number, you can actually know. How it is getting changed. What is the product and stuffs and all. Yes, ma'am. Okay, next is Ajay Sharma has asked, what is the main factor for selection of a pump? What is the main factor for selection of the pump? Pump, yeah. Flow. They'll Number just one is ask, flow. Number two is fluid, and then like selection of the pump. yeah. Yes, ma'am. Yeah, they have asked what is the main factor for selection of a pump? Okay. See, main factor for selection of the pump is first is where you are going to use the pump. For example, say centrifugal. There are like a few types of pumps. Centrifugal is there, and PD pumps, positive displacement pumps. Diaphragm pumps are there, and then you have what other like dosing pumps are PD pumps only. Okay, so there are like three types. So one is centrifugal, PD, and then diaphragm. So this pump selection depends on the fluid and the flow and the applications. If you wanted more flow and then there is actually a priming factor is concerned, then if there is a priming factor is concerned, you have to go with PD pumps. So if there is no priming and I don't feel any gas formation, there is no any phase change or not, then you can go for the centrifugal pumps. So it depends on factor to factor. If it is a water treatment factory, I mean water treatment plant, you need to go for the centrifugal pumps. For the chemical dosing, you need to go for the PD pumps because this chemical gets evaporate in the normal temperature and pressure. And then if you go for any resin industry or any gum industry or something like that, you have to go for the dosing pumps because of the density of the fluid. It depends upon the flow application and the flow application and then the fluid characteristics. It depends. Yeah. Next question from the same Ajay Sharma. What is the role of vacuum in storage tanks? What is the role of vacuum in the storage tank? Yeah. Storage tank will not actually have vacuum normally. Normally, all the storage tanks are atmospheric tanks. If we have a vacuum tank, if it is more volatile, if it is like vacuum in the sense like it is like zero oxygen. So if you have a factor saying that if you have some products which is actually react with oxygen, or if you have any mass storage in the storage tank which will have a phase change or which you have losses to the atmosphere which can toxic, then you should have a vacuum, that there will be a blanketing. You always have a tank which is always have a blanketing gas to avoid the mass from evaporating from the tank. It is from the question from Prem Kumar K. Please Yes, mention any private oil and gas company in Tamil Nadu.
please mention any oil and gas companies. Private oil and company. Private oil and gas companies, there are, I think, Chamundeswari refinery oil refinery is there, and then Nagarjuna NOCL, Nagarjuna Oil Corporation is there, and then I don't know, because in 2010 we got some this storm issues, and then NOCL got collapsed. I don't know whether it is renovated or not. You will just have a look of Nagarjuna Oil Corporation, and then see, normally like any of the public sectors, they will not hire people directly. They always do a contract with external resources, which are private companies, consultancies or companies. You can approach them to get placed in the public sector itself. You'll be working as an employee, but the pay scale will be from the private. Any other private companies, oil and gas companies, there are so many. I need to Google it. I can share it with you, ma'am. I have a list. Actually, Yeah, definitely I'll share with them. And on the question, how do NOS works in vehicles? NOS works How in is vehicles. NOS? The NOS is actually like there is some racer, I think so. Someone has seen some movies. See, it is actually NOx gas is nitrous oxide. It's a laughing gas. See, it won't. I haven't experienced as such, and then I have seen in movies only. Okay. Next question, is there any vent provided in the top of the tank to remove air, and what type of vent, whether it contains Is there any silica vent provided in the top of the tank to remove air? It's from Ajay Sharma. Okay, ma'am. See, yes, we will have a trap actually. Trap in the sense we call it as a vent. The vent in the sense we will have a pipelines. See, for example, take this is a tank roof. Can you see, right? Can you see the video, right? Yes, sir. Yes, yes. Continue. Yeah. Continue, please. See, consider this one as a roof of the tank. You will have a vent here. So this vent is connected to a certain limit of the tank. So this you will have a blanketing gas over there. So whichever point it is, the gas, once it started evaporating, once the mass started evaporating, it will go and hit the the roof. So in order to avoid the roof damage, we will have a vent, like at certain, we call it as a legs actually. See, this tank will always have a legs inside to like vent out the excess gas or to vent out the mass evaporated gas. So, and what is the following question? Like silica, something you mentioned. Whether it contains silica silica gel or Oh, no. Nothing as such, ma'am. It will actually have a rubber NRV type cock in order to avoid the atmospheric air to go in, because if it is a pressurized tank, if it is atmospheric tank, we will not have anything. It's just a pipeline to vent out the excess gases. We'll have roller wheels around the beam in the tank roof to float the roof over the liquid. That's it. We will not have anything, any silica gel type amount. Yeah. Okay, after completing BTech in chemical engineering, what we have to do to become a process engineer in oil and gas industry? To become a process engineer, you have to study chemical engineering well, and then you have to get experience in your local authorities. Local authorities in the sense in local companies, and then hands-on experience will make you a good chemical engineer. How you will become a process engineer? Apply for a process engineer jobs, and then as I mentioned in the presentation, there are a few areas to be focused and few subjects you need to be concentrating, like stuffs. You need to concentrate on those subjects very deliberately actually, because the questions will be from those subjects only. Like if you wanted to become oil and gas guy, you need to be
very good in your process calculations and fluid mechanics and thermodynamics for sure. From Dr. R. Senthil Kumar, can we fill the fuel in the fuel tank fully without operating the automobile for a long time? Can we fill fuel in a fuel tank fully without operating the automobile for a long time? I think if the fuel should be there for a long period of time without operating, I suppose. ma'am, actually the thing is, see, while filling and you know how this petrol stations, how you call it, is petrol bunks, how the petrol bunks operates. So from where this fuel is coming, this fuel will come in a container and they will fill in the wells. Actually, they will have a well, I mean, underground tank. So this underground tanks, it is actually connected with some electrodes and wires. So to avoid, it's the same concept in your vehicles. So if you fill the tank, if you fill the automobile, whichever vehicle you have, so there is a chance of evaporating because this tank, whichever is coming in your automobile, is not airtight or airborne. So you cannot depend on that. So if it start evaporating, it may even explode. And then as I said, like each and every company fuel differs. So they will actually add some resins or some additives to differentiate from the market and differentiate themselves from the market. They will add something. So this one, I'm sorry. Yeah. So this one will get settled, and then it will, there will be a separation in the fuel itself, and evaporation will be more. So it is actually to be avoided, not to fill the tank if it is not used for a long time. From Hariharan, in future, which country proceeds natural gas production higher? It's a wrong question to me. Algeria has more sweet gas, and then other countries which I cannot name now. Since it is going on live, I cannot name them. Yeah. And Yes, but for PSUs, definitely we need to clear gate. For PSUs, maybe public sectors, I think. okay. For PSUs, definitely we need to clear gate. It is actually mandatory, ma'am. Now the current situation is like that. We need to clear the gate to get into public sector, in oil and gas sector, especially in oil and gas sector. I think IOCL, HPCL, BPCL, IOCL, HPCL, BPCL. For Shell, there is a Shell refinery as well. I forgot to mention. GAIL is there. GAIL is a public sector. Like so many oil and gas sector, it is actually a public sector only. They require gate. And if you see any advertisement from, I can see so many advertisement in CPCL hiring for engineers and junior graduate engineering trainees, chemical engineering students without gate. You can have a look. I think some newspaper, I'm getting some advertisements. I'll share it with you, ma'am. You can share it with the students. Definitely I'll share with the students. Any other doubts? Any other doubts from your side? Any queries? I think we can. Okay. Another question. Are we need to start a career as a process engineer in any company? Will be useful for a future as process engineer in oil and gas industries. Okay, it's a good question. Actually, see, I started my career as an operator. See, in India, I was a production engineer. So in India, like everyone is an engineer, frankly speaking. Coming to an abroad or to some other countries, in India, it is easy to get an engineer job. So engineer, actually, what they do is they actually supervise and they do engineering. But starting your career as an operator is what I felt, what I feel starting as a operation guy is a good thing, because you will, engineers see everything in what we can say, in a different manner. But you should know the basics, how it operates. If you see me, I started my career as a
production engineer in Gumudipundi. Like the title is production engineer, but I was doing the batch. Batch in the sense I was working in the reactor, I was working in the pump, so I know how pump works, what I should do if the pump is having a airlock, if it is a priming issue, what I should do, if the reactor is not mixing well, what I should do, if the cooling motor is not rotating well, what I should do. So like start as an operator, start as operating like you know, like a start from the ground level, so that you will know like how it works, like you will know A to Z. So you will have hands-on experience how the valve work. You will go and operate the valve, you will actually like you will get a chance to fix the valve, so that you will know how the valve, what is valve. But as an engineer, if you join directly as engineer, like I have seen so many examples, even my friends, few guys haven't seen the pump itself, they are having 20 years experience, but they don't know how pumps look like, they don't know how valve look like. They always see everything in the picture which I show you. Yes. So better start in operations. Yes, please. Okay. Any queries? Any queries? Shall we close the session? Okay. Now I request any queries. I think. Okay. Sir. Yes, sir. Sir, I am Prem Kumar. I'm the one who asking the questions now. Hello. Actually, I have a doubt. You have started your career as an operator, but in an oil and gas industry, or in any industry, some other industry, sir. See, operator in the Where sense. can you start? Where can you start as yourself as an operator? In which industry you have started? I started myself as a production engineer in Shinsang. So production engineer in the sense I was doing the batches, and then I moved as an operator in ISTP, which is a independent treatment plant. I mean, it's a wastewater treatment plant, and then there we treat the oil and gas waste. So operator in the sense I was in the control room, like, and then we will be operating the plant. So I know how to control the plant. I know how to run the process equipments. Okay, sir. So there is nothing like that. You need to start yourself as in oil and gas industries. Then only you need to continue yourself in It an. doesn't matter. See, even in oil and gas, see, it doesn't matter actually. Even in the oil and gas, you have a water treatment plant. So you should know the water treatment process to work in oil and gas sector. See, like everything will be same. Oil and gas and water, everything is same only. But oil and gas is more toxic, hazardous, and then process is more complicated. Whereas in water, it is very easy. So there is nothing like you have to start in oil and gas too. But be very, very careful in selecting. Can someone mute your mic? I think I'm getting disturbance. I'm sorry. Yeah. So like, start your, like be very specific about the job you select, first job you select, because it will become your career. You cannot change the field once you select the job, first job. Like That's why I'm for example, asking, sir. sorry. Yeah, that's why I'm asking, sir. See, operator is operator everywhere. Like even if it is a sewage treatment plant, a water treatment plant, oil and gas plant, everything is operator. Pump is pump everywhere. Okay, stripper is stripper everywhere. So you know how to operate the pump, you should know how to operate the process equipments. So operate, what I mean to say is, for example, if you operation in the sense, if you are into oil and gas operations like drilling, so you cannot change the sector to drilling to design. If you are into a design, you cannot change from design to pharmaceutical. If you are going to a pharmaceutical, you cannot come back to the oil and gas. If you are into water treatment plant, you cannot change back to the some other. So like, like there are few sectors like which you cannot change. If you are like so interested in oil and gas, wait for it and get it. And then if you are like wanted to become a operator, I mean, I wanted to know more about operations, go as operator to any plant. So like food industries, sugar industry, so many industries are there. Fertilizers. Yeah. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Please share your mail ID, sir. If there are any doubts, I will ask, sir. Yeah, Shiba ma'am is there. You can ask Shiba ma'am. I will convey to her. Okay, sir.
Ma'am, please post the mail ID in the chat box, ma'am. Yeah, sure. Thank you, sir. Welcome, Mr. Prem Kumar. Any other queries? No, sir. Okay. Okay. We'll move on to the closing section. Now I call upon Soundarya of final year to deliver the vote of thanks. Okay. Hello. Actually, Soundarya could not hear you properly. Hello, Soundarya could not hear you properly. Yeah. Hello. Yeah, it's voice breaking actually. Voice breaking. Try to speak slowly, Soundarya. Ma'am, there is network. Yeah. I'll finish it That's off. okay, ma'am. Yeah. Network problem. Yeah. Yeah. Ma'am, now it is audible? Yeah, it's audible. You can continue. Yeah. Okay, ma'am. I would like to express my heartfelt thanks to our distinguished speaker for the detailed presentation on oil and gas industries and its future scope for budding chemical engineers and also the industrial view of the petrochemical field. I would like to express my gratitude to our beloved HOD for his constant support in organizing this event. I would like to thank our coordinators, organizers, and all the staff members for their striving efforts. Last but not the least, I would like to be thankful for all the participants who have attended the session today. Thank you. Thank you, Soundarya. Thank you, Joshua, for your valuable presentation and for your overall view of your petrochemical industry. Thank you very much for your valuable presence also. Announcement to all the participants. Tomorrow you will be having session at 11:30 and you'll be logging on to and further details you can see your WhatsApp group. Any clarification on your same link can be used actually. Can use the same link for your tomorrow's webinar also. Thank you very much, participants, and thank you very much, Joshua, for your valuable presentation. Thank you. Thank you so much, ma'am.